ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇಷ್ಟೇನ ಎನರ್ಜಿ? ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ? ನಾವು ಹೇಗಿರ್ಬೇಕಲ್ವ? ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್. ಫೈನ್, ಸೂಪರ್. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಮಲೆನಾಡ ಸುಂದರಿ ಎಂದೇ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಶಿವಮೊಗ್ಗವು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಕೇಂದ್ರ ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳಿಗೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗವು ಹೆಬ್ಬಾಗಿಲಿನಂತಿರುವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗವನ್ನು ಮಲೆನಾಡ ಹೆಬ್ಬಾಗಿಲು ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಸಾಹಿತ್ಯ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಪರಂಪರೆಗೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ನಾಡು. ವಿಶ್ವಪ್ರಸಿದ್ಧ ಜೋಗ ಜಲಪಾತದ ನೆಲೆಬೀಡು. ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತ ಜಗದ ಕವಿ, ವರಕವಿ, ರಾಷ್ಟ್ರಕವಿ ಕುವೆಂಪುರವರ ಮಲೆನಾಡು. ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಕಲಾ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿನ ಪ್ರಮುಖ ಹಸ್ತಕಲೆಗಳು, ಮರಕತ್ತನೆ ಕೆಲಸ, ಯಕ್ಷಗಾನ, ಮುಖವಾಡಗಳು, ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ಮಡಿಕೆ ಕಲಾಕೃತಿಗಳು, ಕರಕಸೂತಿ ವಸ್ತ್ರಗಳು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಪರಂಪರೆ ಪ್ರಾಚೀನ ರಾಜವಂಶಗಳಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತವಾಗಿದೆ. ಕೆಳದಿ ಮತ್ತು ಇಕ್ಕೇರಿ ರಾಜವಂಶದ ಕಲಾ ಪರಂಪರೆ ಇಲ್ಲಿನ ದೇಗುಲಗಳು, ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಡ ಶೈಲಿ ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದ ವೈಭವವನ್ನು ಸಾರುತ್ತದೆ. ವೀರಗಾಸೆ, ಡೊಳ್ಳು ಕುಣಿತ ಮಾದರಿಗಳು ಪೌರಾಣಿಕ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಸಂಗೀತ, ನೃತ್ಯ, ಸಂಭಾಷಣೆಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುವ ವಿಶಿಷ್ಟ ಮಾದರಿಯಾಗಿದ್ದು, ಉನ್ನತ ಕಲಾ ವೈಭವಕ್ಕೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೃಷಿ, ಕೈಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯಕ್ಕೆ ಆಧಾರಿತವಾಗಿದೆ. ಈ ರೀತಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾಗಿ, ಐತಿಹಾಸಿಕವಾಗಿ, ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ, ಜೊತೆಗೆ ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ವಾಣಿಜ್ಯ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಜಿಲ್ಲೆಯಾಗಿದ್ದು, ಪರಂಪರೆ ಮತ್ತು ನಾವೀನ್ಯತೆಯೊಂದಿಗೆ ಜೊತೆಯಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ವಿಶೇಷ ಜಿಲ್ಲೆಯಾಗಿದೆ. ಆತ್ಮೀಯರೇ, JCI ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಮಲ್ನಾಡ್ ಘಟಕವು ತಮಗೆಲ್ಲ ತಿಳಿದಿರುವಂತೆ ಯುವಕರಿಗೆ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಯುವ ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ, ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡುವಂತಹ, ಅವರ ಉದ್ಯಮಶೀಲತೆಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡುವ ಹಲವಾರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುತ್ತಾ ಬಂದಿದೆ. ಈ ದಿನ ಅದರ ಮುಂದುವರೆದ ಭಾಗ. ಕಲೆ ಮತ್ತು ಕರಕೌಶಲ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿರುವ ಇಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಕರೆಸಿ ಅವರ ಅಗಾಧ ಅನುಭವವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ತುಂಬಲು ಫೈರ್ಸೈಡ್ ಚಾಟ್ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಲೇಡೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜೆಂಟ್ಲ್ಮೆನ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಫೈರ್ಸೈಡ್ ಚಾಟ್. ಟುಡೇ we are diving into the colorful and creative world of Itsy Bitsy, a brand that has not only made a name for itself in the crafting and do-it-yourself DIY space, but also inspired countless creators and hobbyists across the country. We are thrilled to have with us the visionary minds behind the brand, the owners of Itsy Bitsy. We will be exploring their entrepreneurial journey, the sparks that ignited their business, the successes they have celebrated, and the challenges they have had to overcome along the way. This is more than just a business story. It's a story of passion, persistence, and innovation. So let's jump right in and hear it straight from the people who built it from the ground up. Once again, welcome to today's Fireside Chat, presented by JCI Shivamogga Malnad. I am your moderator, JCHGF Nanjunda KC, and I am excited to lead this conversation with our esteemed panelists. Today, we have the privilege of hearing from Shri Harish Closepet and Mrs. Rashmi Closepet, Madam, who bring a wealth of expertise and experience in art and craft industry. ಆತ್ಮೀಯರೇ, ಇಂತಹ ಅದ್ಭುತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ JCI ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಮಲ್ನಾಡ್ನ ಆಹ್ವಾನದ ಮೇಲೆ ಆಗಮಿಸಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀಮತಿ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಹರೀಶ್ ಮತ್ತು ರಶ್ಮಿ ಕ್ಲೋಸ್ಪೇಟ್ರವ್ರನ್ನ ವೇದಿಕೆಗೆ ಕರೆಯುವ ಸಮಯ. ಆರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಫೀಲ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ತನ್ನದೇ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿ ದೇಶದ ಹಲವಾರು ಪ್ರಮುಖ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕಂಪನಿಯ ಶಾಖೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಸಾವಿರಾರು ಗ್ರಾಮೀಣ ಮಹಿಳೆಯರು ಸ್ವಾವಲಂಬಿಗಳಾಗಿ ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ಸಬಲರನ್ನಾಗಿಸುವ ಧ್ಯೇಯದೊಂದಿಗೆ ಇಟ್ಸಿ ಬಿಟ್ಸಿ ಮತ್ತು ಲಿಟಲ್ ಬರ್ಡಿ ಎಂಬ ದೈತ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಭಾರತದ ಕಲೆ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಪ್ರಚುರಪಡಿಸುತ್ತಿರುವ, ಒಮ್ಮೆ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅವಶ್ಯವಿರುವ ಆರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಒಂದೇ ಕಡೆ ದೊರಕದೆ ತಮಗಾದ ಅನುಭವದಿಂದ ಉತ್ತೇಜಿತರಾಗಿ ಅದೇ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಒಂದು ವಿಭಿನ್ನ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಅಪರೂಪದ ಸರಳ ಸಜ್ಜನಿಕೆಯ ಜೋಡಿಗಳಾದ
ಶ್ರೀ ಹರೀಶ್ ಕ್ಲೋಸ್ಪೇಟ್ ಸರ್ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಮತಿ ರಶ್ಮಿ ಕ್ಲೋಸ್ಪೇಟ್ ಮೇಡಮ್ ರವರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಸರ್ ಪ್ಲೀಸ್. ದೀಪಜ್ಯೋತಿ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ದೀಪರ್ಜ್ಯೋತಿ ಜನಾರ್ದನಃ ದೀಪೋ ಹರತು ಮೇ ಪಾಪಂ ದೀಪರ್ಜ್ಯೋತಿ ನಮೋಸ್ತುತೆ. ಬೆಳಕಿನ ಪ್ರತೀಕವಾದ ಜ್ಞಾನ ದೀಪ ಬೆಳಗೋಣ, ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಬೆಳಕನ್ನು ಹರಡೋಣ. ಈ ಪವಿತ್ರ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದುಗಳು ಗೌರವಾನ್ವಿತರಾದ ಶ್ರೀ ಹರೀಶ್ ಕ್ಲೋಸ್ಪೇಟ್ ಹಾಗೂ ಅವರ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ಶ್ರೀಮತಿ ರಶ್ಮಿ ಕ್ಲೋಸ್ಪೇಟ್ ಅವರನ್ನು ಹಾಗೂ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ HGF ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರನ್ನು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಆಹ್ವಾನಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. Good evening to all the esteemed guests, respected dignitaries and dear friends. Tonight we have honor to welcome a man who defines versatility, courage and purpose. A man whose journey is not just about personal success but about lighting the path for others to rise with dignity and pride. Born in Bangalore, trained as a civil engineer, he spent several years shaping his career across the shores of Australia and Singapore. But even with success abroad, his heart beat for something more, something rooted in the soil of his own country, that is our India. Together with his wife, he returned to the India with a vision, a dream to not only build a business but to build lives, to empower rural women, give them skills, create opportunities and help them write their own success stories. And thus, Itsy Bitsy was born not just as a leading brand in art and craft, but as a symbol of creativity, empowerment and transformation. His dynamic personality shines not only in boardrooms but also in the kitchen and on the runway. From becoming one of the top 6 finalists in MasterChef India to walking the ramp in a Tarun Tahilavani fashion show. He proves that life is meant to be lived fully, passionately and without limits. So he is an explorer at heart, a doer by nature and a believer in the power of dreams. No matter how small the beginning, his life beautifully reminds us that with determination and hard work, anything is possible. So please join me in extending a warm JCI Shivamogga Malnad welcome to the co-founder and CEO of Itsy Bitsy Private Limited, Mr. Harish Closepet. Thank you. Thank you, Rakesh sir. Now privileged to JC Shruti Rakesh. Good evening. Respected dignitaries, esteemed guests, and dear friends. Today, we are graced by the presence of a woman whose life story is a testimonial to the power of purpose, compassion, and courage. A woman who looked at the world not just for what it was, but for what it could become if hearts were empowered and hands were given the tools to create. Though trained as a homeopathy doctor, she chose a path less traveled one, paved not just with the ambition, but with a burning desire to uplift and empower. She noticed a void in the world of organized art and craft supplies and turned that observation into an opportunity not just for herself, but for thousands of women across rural India. She didn't just start a business, she sparked a moment. Through her venture, she created a platform where creativity met community, where women found not just employment, but independence, where forgotten talents were revived and silent voices were finally heard. Her work has empowered countless women to stand on their own feet, to believe in their worth, and to build better future for themselves and their families.
She has shown us the true leadership is not about titles or positions, but about service, impact, and love. She inspires us to dream boldly, lead kindly, and give generously. And now, with a deep admiration and heartfelt gratitude, let us welcome the co-founder and creative director of Itsy Bitsy, Mrs. Rashmi Closepet. Welcome, ma'am. Thank you. Are you ready? Sir, madam, are you ready? Thank you very much. Okay, let's start the conversation with gems of arts and craft. Thank you very much for being with us. It is a good, wonderful evening with you people. So, start ಮಾಡೋಣವಾ? Ready? Sir, first Harish sir, ನಿಮ್ಮಿಂದನೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಯುವರ್ ಗುಡ್ ನೇಮ್ ಈಸ್ ಹರೀಶ್ ಕ್ಲೋಸ್ಪೇಟ್. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಕ್ಲೋಸ್ಪೇಟ್ ಸರ್ನೇಮಿಂದ ಬಂದಿದೆ. ಬಟ್ ನೀವು ಈ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಆರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಬಂದಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಪೇಟೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕ್ಲೋಸ್ಪೇಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಸರ್ನೇಮ್, ಅದೊಂದು ಲೊಕೇಶನ್ ನೇಮ್ ಆ್ಯಸ್ ಐ ಸ್ಟಡಿಡ್, ರಾಮನಗರ. ಅದರದ್ದು ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ವರ್ಷನ್ ರಾಮನಗರ, ಓಲ್ಡ್ ನೇಮ್ ಈಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ಪೇಟ್. ಆದರೂ ಎಲ್ಲರ ಪೇಟೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಸರ್. ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಆರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಯು ಆರ್ ದ ಟಾಪ್ ಲೀಡಿಂಗ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ನೌ. ಸೊ ಇಟ್ಸಿ ಬಿಟ್ಸಿ ಇಸ್ ನೌ ಎ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್. ಹಾಗಾಗಿ ರಾಮನಗರ, ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ, ಅಗೈನ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಹೇಗಿತ್ತು ಸರ್ ಜರ್ನಿ? ಹೇಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು? ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಕುತೂಹಲ ಫ್ರಮ್ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ. Definitely. So thank you very much. After interacting with you and understanding about what JCI is doing, so I think I'm also honored to be part of this organization today. And thanks to Gansham for sending us the invite. So basically I was just like any of you, just aspiring young ambitious person, always wanting to do business. I think business ಅನ್ನೋ ಹುಳ ನನ್ನ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿಂದ ಇತ್ತು. ನಾನು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಈ ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಬರ್ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು 100 rupees ಇಸ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೇರ್ ಐ ಒರಿಜಿನಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್. ಸೊ ದೆನ್ me and my classmate ಒಬ್ಬ ಚೇತನ್ ಅಂತ ಇದ್ದಾನೆ. ಸೊ ನಾನು ಅವನು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಟೂ ವೀಲರ್ಸ್ ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋದು ಒಂದು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆಮೇಲೆ ಸಾಲಿಡ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೆ ಮನೇಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಎನರ್ಜಿ ಮೀಟರ್ಸ್ನ ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೆ, 20 rupees ಪರ್ ಮೀಟರ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಮೈ ಅರ್ಲಿ ವೆಂಚರ್ಸ್. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ಐ ಗಾಟ್ ಮ್ಯಾರಿಡ್, ನನ್ನಷ್ಟೇ ಹುಚ್ಚಿರೋ ಅಂತ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ಲು. ಸೊ ಅವಳು ಏನು ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂದರೆ ಓಕೆ ಅಂತ ಇದ್ಲು. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಇಟ್ಸಿ ಬಿಟ್ಸಿ ಈಸ್ ಮೈ 20th ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಸೊ ಸೂಪರ್. ಸೊ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸೇ ಈಸ್ ನೆವರ್ ಗಿವ್ ಅಪ್. ಕೆಲವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸು ಕಲಿತ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಮಾಡಿ, ಕೆಲವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿ. ಆಗದೇ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಡೋಂಟ್ ಲೂಸ್ ಹಾರ್ಟ್. ದೇರ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ some business which is tailor made for you and it's waiting for you. So you have to meet that business ashtene. And recently when we met one of our mentors in Australia, we were there. So he asked me one question: is your business yesterday's business, today's business, or tomorrow's business? This is very very important to know. If you're starting a business, if you start yesterday's business, it won't work today. So ನಿಮ್ಮ concept has to be very trending right now. So that's very important. Anyway, going back to my journey, so I was crazy, always trying to do something. So after I finished my engineering, I started working in a construction company. I didn't like it so much. So then I started my own construction company, Brindavan Constructions. So my dad used to have a company called Brindavan Electrical. So I started Brindavan Constructions. So then obviously I was too young, nobody took me seriously.
ಸೊ ಏನು ಇವ್ನು ಹುಡುಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇವನು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ಯಾರೋ ನನಗೆ ಅಡ್ವಾನ್ಸು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಮನೆ ಕಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಇದ್ರು. ಸೊ ದಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಗೋ ಸೋ ವೆಲ್. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಐ ವೆಂಟ್ ಟು ಸಿಂಗಪೂರ್. ಸೊ ಐ ವರ್ಕ್ ದೇರ್ ಫಾರ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಫಾರ್ ಅಬೌಟ್ ಇಯರ್ ಆರ್ ಸೊ. ದೆನ್ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಈ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಹುಳ ನನಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೊರಿತಾ ಇರ್ತಿತ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಚೈನೀಸ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಗೆ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಾಡಿದೆ, why don't we start a business, we'll bring Indian construction materials and sell in Singapore anta. So that's when again I partnered with a Chinese guy. So started a construction, I'm sort of building material company. We were importing granite from India, marble from India, selling it in Singapore. So then when I was traveling in India, I used to see a lot of talent, ಇಲ್ಲಿ artisans ಎಲ್ಲ ತುಂಬ talented ಆಗಿದ್ರು. So at that time, I thought, let me bring Indian handicraft to Singapore and with the same Chinese partners. I thought of bringing Indian handicraft, especially Karnataka handicraft. That time, Bangarappa was the chief minister. Though I'm not a very politically inclined person, I got sucked into the political system. And Bangarappa said, I'm going to help you set up the thing. And ಇಲ್ಲಿ ಅವಾಗೇನೋ ಒಂದು ವಿಶ್ವ ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ಕೀಮ್ ಏನೋ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. ಸೊ ದೇ ಟ್ಯಾಗ್ ಮೀ ಅಲಾಂಗ್ ಆಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಕೀಮ್. ಸೊ ವಿಶ್ವ ಅಂತ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಪುರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಂಗಡಿ ತೆಗೆದ್ವಿ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಅ ಟೈಮ್ ವಿ ಗಾಟ್ ಎಂಗೇಜ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶಿ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಸ್ಕೇರ್ಡ್ ದಟ್ ಐ ನ್ಯೂ ಬಂಗಾರಪ್ಪ ಅಂಡ್ ಆಲ್. ಸೊ ಸೊ ಎನಿವೇ that taught us a lot of things about international business and all that. So then after we got married, we found Singapore was too small for us to explore. We are very ambitious people. So then ambition need not be related to money always. Ambition can also be related to knowledge or exploration, various other interests. So we were very ambitious to learn. That was very important for us. So then we thought we'll move to a bigger country. We both applied to get permanent residency in Australia. ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾಗೆ ಯಾರನ್ನ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಅವರೇ ರೆಡ್ ಕಾರ್ಪೆಟ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಕರಿತಾ ಇದ್ರು. ಇವಾಗ ತಿರ್ಗಾ ಹಂಗೆ ಆಗಿದೆ, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗಿತ್ತು. ಸೊ ಅಗೇನ್ ನಾವು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ನೀಡ್ಸ್ 1 million people every year ಅಂತ, ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಯಾರು ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. So that's anyway, we got married, we lived in Singapore, worked in the Chinese company for a while. Then the Chinese company ownership changed, so we had to leave, and we also wanted to go to a bigger country. So we went to Australia, and then we worked there. We worked in the same company. We've always worked together, except one small part in Melbourne. We've always worked together. So we worked in the same company. I worked as a buyer in a retail chain store. That's where I got a lot of retail knowledge. So Singapore, we collected a lot of international business knowledge, then retail knowledge in Australia, then in Sydney. So then she was in wholesale B2B part of the same company. So then we got a lot of exposure there. Then Alinda Tirga business ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು we started one shop called New Age Bazaar ಅಂತ. ಇಬ್ಬರು ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ದು ಅದೊಂದು ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಆಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು, ಸುಮ್ಮನೆ ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಶುರು ಮಾಡು ಅಂತ. ಸೊ that and we in fact we also did so ಇವ್ರ ಡ್ಯಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಶಾಪ ಅಂತಾರೆ, ನಾವು ಶಾಪ್ ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ಶಾಪ ಅಂತ ಇದ್ರು. ಸೊ ಎನಿವೇ ದ್ಯಾಟ್ ವಾಸ್ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್. Anyway, we went back to work, and we did a couple of other business in between. Then we both moved to Melbourne. Melbourne I was running a chocolate factory. That was a beautiful experience. I learned a lot about manufacturing. So if you look at my journey from managing a worker in a construction industry to managing a fairly sophisticated worker in a chocolate factory, so I learned a lot of process management in terms, of course, with people management, a different level of people management. So then we started our so after that we came back to Sydney.
Then partnered with an Australian, started this our company today, which is called AEC, which is, we have two businesses. One is called AEC, which is a manufacturing business, and Itsy Bitsy, which is a retail business. So manufacturing business AEC ಅನ್ನೋದನ್ನ ಒರಿಜಿನಲಿ ನಾವು ಸಿಡ್ನಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಸಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಜೊತೆ ಮಾಡಿದ್ದು. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಅದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ ಇತ್ತು ಆವಾಗ. ಸೊ ದೆನ್ ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ದ್ಯಾಟ್. Then we decided we'll come back to India. We always loved India, so we saw there's so much talent here. And ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡ ಮಗಳಿಗೆ ಆವಾಗ 8 years ಆಗಿತ್ತು. So we thought we better come back before she becomes old enough to ಕಲ್ಚರಲ್ ಚೇಂಜ್ ಎಲ್ಲ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ತುಂಬ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೈಮಿಗೆ ಬರೋಣ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. So we came back, we sold our house, we put all the money and started our manufacturing. So then the whole journey started. I think that's when the Itsy Bitsy, when the manufacturing started in 2004, 2007 we started the first Itsy Bitsy store. It's 19 years since the store, and manufacturing has been 21 years. So we've had an amazing journey. So I think I've answered it, quite well. Thank you. So now you have 39 shapas in India. Yes. Now they're not shapa, they're shops. For your father. Yeah. Okay, fine. Now question to madam. Itsy Bitsy means extremely small. ಹೌದು, It's a ಚಿಕ್ಕ ಪುಟ್ಟ. yeah. But it's a unique name. Why this Itsy Bitsy? Why the name Itsy Bitsy? ಯಾಕೆ Itsy Bitsyನೇ? ಅದೇ ಫಸ್ಟು ನಾವು ಈ ಚಿಕ್ಕ ಪುಟ್ಟ ಸಾಮಾನು ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಟೀನಿ ವೀನಿ ಚಿಕ್ಕ ಪುಟ್ಟದು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಆಲ್ಸೋ ವಾಂಟೆಡ್ ಇಟ್ ಟು ಬಿ ಸಮಥಿಂಗ್ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ, ಸಮಥಿಂಗ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಸೊ ಇದು ಒನ್ ಆಫ್ ದ ನೇಮ್ಸ್ ಆಗಿತ್ತು. ಅದಲ್ಲದೆ ಇನ್ನೊಂದು 10 ಹೆಸರುಗಳು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಯಾರು ಕೇಳಿ ಇಟ್ಸಿ ಬಿಟ್ಸಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂದರು. ಸೊ ವಿ ವೆಂಟ್ ಬೈ ದಟ್. ಕ್ಯಾಚಿ ನೇಮ್, ವೆರಿ ಕ್ಯಾಚಿ. ನೋಬಡಿ ಫರ್ಗೆಟ್ಸ್ ದಟ್ ನೇಮ್. ಸೊ ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಏನೇನೋ ತಪ್ಪು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೆಲವರು, ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ನೈಸ್ ಕ್ಯಾಚಿ ನೇಮ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಚಿಕ್ಕ ಪುಟ್ಟದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪೀಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ. ಇಟ್ಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಆಫ್ ಬಿಗ್ ಥಿಂಗ್. Yes. Every big thing starts with a small step. Fine. So, ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಸಪ್ಲೈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೈಮಿಗೆ ನೀವು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಅರ್ಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣವೇ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟರ್ನ್ ಇನ್ ಸಮ್, ನನ್ನ ಮಗಳು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಚಾರ್ಟ್ ಪೇಪರ್ ಬೇಕು ಪಾಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಪಕ್ಕದ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ನವ್ರ ಜೊತೆ ಬಾರೋ ಮಾಡೋದ ಅಂತ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಆಗ ನನ್ನ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಒಂದು Itsy Bitsy ಲೈಕ್ ಆರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಸಪ್ಲೈ ಅಥವಾ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಕಂಪ್ನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಬಂತು. ಬಟ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಿಮಗೆ ರೂರಲ್ ವಿಮೆನ್ ಎಂಪವರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಮೇನ್ ಫೋಕಸ್, ದಟ್ ವಾಸ್ ಯುವರ್ ಮೋಟೋ. ನಾನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದು 2007 ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿರೋ ಸಂಸ್ಥೆ ಇವತ್ತು 39 ಸ್ಟೋರ್ಸ್, ದೊಡ್ಡ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ, ಆರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್. ದ ಕೀ ಟು ಸಕ್ಸಸ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಅನ್ನೋ ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕಂಪ್ನಿಯ ಮೊದಲ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಯಾವುದು ಸರ್? ಹ್ಯಾಂಡ್ಮೇಡ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್, ಪೇಪರಿಂದ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಅದು ಭಾಳ ಯುನೀಕ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಅದು ಯಾರೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ವರ್ಲ್ಡಲ್ಲೇ ಯಾರೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲ್ಲಿದು ವೆಸ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋಜರ್ ಇತ್ತು. ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಪ್ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ಅವಾಗ ಭಾಳ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಹಾಬಿ ಇತ್ತು ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ವರ್ಲ್ಡಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಥಿಂಗ್ ವಾಸ್, ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮೆಷಿನರಿ ಎಲ್ಲ ಜನಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶ. ಸೊ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಆಲ್ಸೋ ಥಾಟ್ ಆಫ್ ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್. ಒಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇನ್ ಅ ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ವೇ ಕಳಿಸೋದು ಅಂದರೆ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಕಳಿಸೋದು, ಹೂವು ತಯಾರಾಗಿ ಬರ್ತಿತ್ತು. ಸೊ ಲೊಜಿಸ್ಟಿಕಲಿ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅ ವೆರಿ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ವಿ ಕುಡ್ ತರಿಸಿ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು. ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಪೇಪರ್, ಇದು ರೀಸೈಕಲ್ಡ್ ಟೀ ಶರ್ಟಿಂದ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಪೇಪರ್, ಕಾಟನ್ ಪೇಪರ್, ರೀಸೈಕಲ್ಡ್ ಪೇಪರ್. ಸೊ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿಸಿ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ವಿ
ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ಗೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಹೇಗೆ ಹೂವು ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡು ಆ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸು ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡು ಜನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಚಾಮರಾಜನಗರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಅದೇ ಇತ್ತು ಮೇಡಮ್, ಫಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಕಲಿತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಗೈನ್ ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡಿ ಸೆಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಂತರ ಯು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೆಡ್. ನಾನು ಒಂದು ಕಡೆ ನೋಡಿದೆ, ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಮೇಡ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಂಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಗಿವ್ಸ್ ದ ಬ್ಯೂಟಿ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಬ್ಯೂಟಿ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಈಗ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಸಂಸ್ಥೆ ಇಟ್ಸಿ ಬಿಟ್ಸಿ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಆರ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಸ್ಟಾಫ್ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಕಂಪ್ನಿನಲ್ಲಿ? ನಮ್ಮದು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗಲ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 2 models. One, we run through self-help groups where we go to remote villages and run that. So in that self-help group format, we have about 2,000 women, and in direct employment around 1,000-1,200 women. In the shops also? No. Shops. Manufacturing. It's only manufacturing. Okay. Shops, we have about 500 women. 500 men, women put together. Yeah. So basically you are focusing on rural women. Rural women. Yeah. Super. Yeah. Our office is also rural now. We don't have anything in Bangalore. We're out of Bangalore. So, ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಲೀಡರ್ಸು ಅವರೆಲ್ಲರೂ ರೂರಲ್ ಅವರೇ. Okay. That's the beauty. Yeah. ನಿಮ್ಮ ಕಂಪ್ನಿ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಎಷ್ಟು? it's close to 100 crores. We are a very labor intensive business. Generally 3,000 people iroru, they'll generally be 1,000 crore close agirtare, but we are such a labor intensive business. So we are for us scaling is all about training and hiring a lot of people, and that's why scaling is a bit slow. Otherwise, maybe if we move to automation, we can grow much faster. But we are an anti-automation business. We don't like automation. ಹೌದು. ಈಗ ಚೈನಾ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಸಿಗೋವಂಥ ಆರ್ಡರ್ಸ್ನ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಇನ್ ಅ ಡೇ ಕಂಪೇರ್ ಟು ಯುವರ್ಸ್. ಅಷ್ಟು ಆಟೋಮೇಟೆಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅವ್ರು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಅಪ್ರಿಷಿಯಬಲ್ ಥಿಂಗ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನೀವು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಮೇಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ನ ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ರೂರಲ್ ಪೀಪಲ್ಗೆ ತುಂಬ ಎನ್ಕರೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ Exactly. ಸೊ ನಮ್ಮದ್ರಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟರ್ಸ್ ಚೈನಾ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್, ಬಟ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ನಾವು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಮೇಡಲ್ಲಿ ವಿ ಬೀಟ್. ಓಕೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್. Yeah, we are almost 30% cheaper than China in pricing. Yeah. So yeah, I mean, and we've been able to export to many countries. ನಾವು ರಿಟೇಲ್ ಅಲ್ಲದೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ. ಸೊ yeah. Behind every success story is multiple failures. Behind every successful man, Of course. behind every successful man, there is a lot of unsuccessful years. Obviously, there is a woman. Of course. Yeah. Behind every successful man, there is a lot of unsuccessful years. It's a true also. Yeah, of course. ಖಂಡಿತ. Yeah, I know there is a. Success is no accident. ನಿಮ್ಮ ಜರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ನೋಡಿರುವಂಥ ಅಪ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೌನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿ. ಸೊ ನಮ್ಮದು ಐ ಮೀನ್ ಇಟ್ಸಿ ಬಿಟ್ಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಅಲ್ಲೂ ಫೇಲ್ಯೂರ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಇವ್ರು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಅಂಗಡಿ ಒಂದು ತೆಗೆದ್ವಿ, ಅದು ವರ್ಕ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಸ್ಗಳು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅದನ್ನು ಮಾರಕ್ಕೆ. ಸೊ ತುಂಬ ಹಸಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ದೆನ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಮೇಲೆ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮದು ಆರ್ಡರ್ ಒಂದು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಒಂದು ಆರ್ಡರ್ ಬಂತು. ಅದಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಾವಲ್ಲಿ ಏನು ಮನೆ ಮಾರಿ ಬಂದು ದುಡ್ಡು ಹಾಕಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆ ಆರ್ಡರ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಶಿಪ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸು ದುಡ್ಡು ಬರೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ರಪ್ಟ್ ಆಗೋಯ್ತು.
ಸೊ ಹಾಕಿದ ದುಡ್ಡೆಲ್ಲ ಹೊರಟೋಯ್ತಲ್ಲಿ. 2250 ರೂಪಾಯಿ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಆವಾಗ ಅಷ್ಟೇ. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮನೆ ಮಾರಿದ ದುಡ್ಡನ್ನ ಫುಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಓ, ಸೊ ದ ವೆರಿ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ನಮಗೆ ವಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಮನಿ. ಸೊ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಒನ್. ಬಟ್ ಇಬ್ರಿಗೂ ಒಂದು ಹುಚ್ಚು, ವಿ ಟೇಕ್ ಅ ಲೀಪ್ ಆಫ್ ಫೇತ್. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಲ್ಲ, ಹೌ ಟು ಗೋ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಅನ್ನೋದೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಯಾವತ್ತು. ಸೊ ವಿ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಲೆಟ್ ದಟ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ಅಸ್ ಡೌನ್. ಸೊ ಈ ಗಲಾಟೆನಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾರ್ಯಾರಿಗೋ ಎಲ್ಲ ಕಳಿಸಿದ್ವಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ನ. ಸೊ ಒಬ್ಬ UK ಬೈಯರ್, ಹೀ ಕೇಮ್ ಟು ಅವರ್ ರೆಸ್ಕ್ಯೂ. ಸೊ ನಮ್ಮನ್ನು ಮೀಟ್ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ, ಏನೂ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ, ಒಂದು ದೇವರು ಬಂದಂಗೆ ಹೀ ಕೇಮ್ ಟು ಅವರ್ ಲೈಫ್ಸ್. ಹೀ ಗೇವ್ ಅಸ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಬಿಫೋರ್. ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಏನೂ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ. $100,000 he gave us. $100,000. Oh. He gave us and said, you restart the thing, I will support you ಅಂತ ಅವ್ರ ಆರ್ಡರ್ ಕೊಟ್ಟು. Then we again got back on our feet and we could get restarted. So our story in India started with a failure. So yeah. He is the savior. Yeah. And of course, COVID also That was disturbed us when we were going in a very fast pace. We were doing really well. So COVID probably set us back 5 years. ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಿತ್ತು. 3 months, 6 months we had to shut down. ಓಕೆ. E-commerce shut down. We had leases. 30 ಅಂಗಡಿ ಮೇಲಿತ್ತು. ಹೌದು ಹೌದು. ಅವೆಲ್ಲ ಲೀಸ್ ಇತ್ತು. ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲಾರ್ಡ್ಸ್ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ, ಕೊಡಲೇಬೇಕು ಅಂದರು. ಮಾಲ್ಸ್ ವರ್ ನಾಟ್ ವೆರಿ, ಮಾಲ್ಸ್ಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಸೊ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅ ವೆರಿ ವೆರಿ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್. But now we are bounced back. Come out of it. Yeah. ಈಗಲೂ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್ ಆ ಸೇವಿಯರ್. ಇವಾಗ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. That is the duty. ಅದಕ್ಕೆ ಕೇಳಿದೆ. So now he is in trouble. So we are supplying him and telling you pay whenever you can anta. Now we are actually supplying. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟೋರಿ ಅಲ್ವಾ? ಗಿವಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಫೈನ್. ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಯಿತು ಸರ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಂದು ಸೋಲು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಯಾವತ್ತೂ ಕಂಗೆಡ್ಸಿಲ್ಲ. ಆ ಸೋಲಿಂದ ಇವತ್ತು ಎದ್ದು ನಿಂತು ಸಾವಿರಾರು ಜನಕ್ಕೆ ಉದ್ಯೋಗ ಕೊಟ್ಟು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಂಸ್ಥೆ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಇದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸೈಡ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಒಂದು ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ. ನೀವು, ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು, ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬಗ್ಗೆ. ಸೊ ಇಬ್ಬರು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿದ್ದಾರೆ. ದೊಡ್ಡವಳು ವಿಭಾ ಅಂತ, ಅವಳದೇ ಒಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ ಇದೆ, ಕಾಸ್ಮಿಕ್ಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ಶೀ ಈಸ್ ಇನ್ ಟು ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಎಲ್ಲ. ದೇ ಹ್ಯಾಡ್ ಕಮ್ ಆನ್ ಶಾರ್ಕ್ ಟ್ಯಾಂಕ್. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಸೀಸನ್ ಶಿ ವಾಸ್ ದೇರ್ ಆನ್ ಶಾರ್ಕ್ ಟ್ಯಾಂಕ್. ಸೂರ್ಯ ಅಂತ ಅವಳ ಹಸ್ಬೆಂಡು, ಹೀ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಮ್ಯಾನ್. ಅವರೇ ಆ್ಯಡ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ಗೆ. ಸೊ ಹೀ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ ನೇವಿ. ಸೊ ಯಾ, ಅವರಿಬ್ಬರು ದೇ ಆರ್ ಹ್ಯಾವ್ ದೇರ್ ಓನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್. ಚಿಕ್ಕವಳು ಈಶಾ ಅಂತ. ಸೊ ಅವಳು ನಮ್ಮ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗನ್ನು ಹೆಡ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಸೊ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಈಸ್ ವೆರಿ ಆಂಟ್ರಪ್ರನೇರಿಯಲ್ ಇನ್ ದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, which is good, which is also bad. ಎಲ್ಲಿ ಹಾಲಿಡೇ ಊಟ ಕೂತ್ಕೊಂಡಾಗ ಬರೀ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾತಾಡೋದು. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಎದ್ದುಬಿಟ್ರೆ ಆಗ್ಲಿಂದ ಶುರು. ಸೊ ರಾತ್ರಿ ಎಷ್ಟೊತ್ತಾದರೂ ಇದೇ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಫನ್. ನಾವು ಆಡೋ ಗೇಮ್ಸು ಅಂಥದ್ದೇ, ಏನು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶುರು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಇಟ್ಸ್ ಫನ್. ಬಟ್ ಯಾ, ಈಟ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್, ಡ್ರಿಂಕ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್, ಸ್ಲೀಪ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಫೀಲ್ಡ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಡೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂಡ್ ಎಂಡ್ಸ್ ವಿತ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ನಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕ ಮಗಳು ಅಷ್ಟೇ 15 ವರ್ಷ ಇದ್ದಾಗಲೇ ಕಪ್ ಕೇಕ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ಲು. ವೆಂಚರ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಶುರು ಮಾಡಿ ಅವಳು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಅವಳು ಶಿ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಲೀಡ್ಸ್ ಆರ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್, ಶಿ ಈಸ್ ಗುಡ್ ಎಟ್ ಆರ್ಟ್, ಕ್ರಾಫ್ಟ್, ಬೇಕಿಂಗ್, ಸೋಯಿಂಗ್. ನನ್ನ ಸೀರೆಗಳು ತಗೊಂಡು ಏನೋ ಟಾಪ್ ಹೊಲ್ಕೊಂತಾಳೆ. ಸೊ ಯಾ, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್. ಸೊ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್. ಡೋಂಟ್ ವಾಚ್ ದ ಕ್ಲಾಕ್, ಡೂ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಡಸ್, ಕೀಪ್ ಗೋಯಿಂಗ್. ಅಂದರೆ ಗಡಿಯಾರ ಟೈಮ್ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋ ಬದಲು ಅದು ಹೇಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೋ ನಾವು ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಓಡ್ತಾನೆ ಇರಬೇಕು. ಐ ಥಿಂಕ್ ನಿಮ್ಮ ರೊಟೀನ್ ಅದೇ ಥರ ಇದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಬೀಯಿಂಗ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್
ನಿಮ್ಮದು ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ತುಂಬ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಹೇಗೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಯುವರ್ ಟೈಮ್ ಸರ್? ಬಿಕಾಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಮ್ ಝೋನ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಸೊ ಟೈಮ್ ಹೇಗೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ? ನಿಮ್ಮ ಡೈಲಿ ರೊಟೀನ್ ಹೇಗಿದೆ? ಸೊ ಇದು ನಮ್ಮ ತುಂಬ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸಿಗೆ ಅದು ಎನ್ಕರೇಜ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಬಿಕಾಸ್ ನೀವು 5 ಗಂಟೆಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಗೈನ್ ಡೇ ಎಂಡ್ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ದ ಡೇ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ರೊಟೀನ್ ನಮಗೆ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಆಗ್ಬೋದು ಸರ್. ಸೊ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಡೇಸಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಷ್ಟೊಂದು ಇಮೇಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಆಲ್ ಫೋನ್ ಕಾಲ್ಸ್. So and faxes and phone calls those days. So initially it was quite taxing because ಬೆಳಗ್ಗೆ 4 ಗಂಟೆ ಕೆಲಸ ಶುರು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆಮೇಲೆ go get into manufacturing. Night you talk to your US customers. Morning you talk to your Australian, New Zealand customers. So it was very taxing. I think as we started building teams gradually, so we ourselves we don't get too involved in directly talking to customers unless they're old customers. New customers managed by our team. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಳೆ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ನಿಮಗೂ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ನೀವು ಮಾತಾಡಿದ್ರೇ ಆರ್ಡರ್ ಕೊಡೋದಿದ್ರೆ ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂತ. ಸೊ ಆ ಥರದವ್ರ ಹತ್ರ ವಿ ಇಂಟರ್ಯಾಕ್ಟ್. ಅದರ್ವೈಸ್ ವಿ ಡೋಂಟ್. ಬಟ್ ಎಸ್, ರನ್ನಿಂಗ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನೀಡ್ಸ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಡೆಡಿಕೇಶನ್. ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಟ್ರೇಡ್ ಶೋಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಬಂದಮೇಲೆ ಅದ್ರ ಫಾಲೋ ಅಪ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾ, ಐ ಮೀನ್ ಆನ್ ಒನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಈ ಕಡೆ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ದು ಆ್ಯಸ್ ಯು ಸೆಡ್ ಇಟ್ಸಿ ಬಿಟ್ಸಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗು, ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟು. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕ್ವೈಟ್ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್, ಬಟ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ವಿ ಲವ್ ವಾಟ್ ವಿ ಡೂ. ವಿ ಆರ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಪ್ಯಾಷನೇಟ್. ಸೊ ಒಂದು ಪ್ಯಾಷನ್ ಅಂತ ಇದ್ದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಅದು ಕೆಲಸ ಅನಿಸೋದಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಹುಚ್ಚಿಂದ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಸೊ ವಿ ಲವ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ನ್ಯೂ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್. ಇಟ್ಸಿ ಬಿಟ್ಸಿಲಿ ನೀವು ಯಾವಾಗ ಹೋಗಲಿ ಒಂದು ಹೊಸ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಲ್ ದ ಟೈಮ್ ವಿ ಆರ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ನ್ಯೂ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್, ರೀಚಿಂಗ್ ಔಟ್ ಟು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇಟ್ಸಿ ಬಿಟ್ಸಿನ ಹಬ್ಬಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ, ಜನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಗೋಲ್ ನಮಗೆ. ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ಈ ತುಂಬ ಡಿಟಾಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ, ಯಾವಾಗ ನೋಡಲಿ ಫೋನು ಇಲ್ಲ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿರ್ತಾರೆ, ಗೇಮ್ಸ್ ಆಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಯು ವಾಂಟ್ ದಟ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಡಿಟಾಕ್ಸ್, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಇವಾಗ ಮೆಂಟಲ್ ಹೆಲ್ತ್ಗೆ ಜನ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ವೆರಿ, ಐ ಮೀನ್ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ವರ್ಲ್ಡ್. ಸೊ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೂ ವಿ ಆರ್ ಆಲ್, ಎವ್ರಿಬಡಿ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ಸ್ ನೌ. ದೇ ಇಸ್ 100 other people doing something similar. So we all have to work harder. It's stressful. ಸೊ ಈ ಥರ ವರ್ಲ್ಡಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡಿಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ನಮಗೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಕೆಲಸ ಕೊಡಬೇಕು. ಸೊ ದೇರ್ ಈಸ್ ಅ ಪರ್ಪಸ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ earning money or making money is not the goal. Here there is a larger purpose. I think somewhere if there is a purpose inbuilt into your business, it gives you energy, it gives you motivation. ಸೂಪರ್. ಸೊ to keep going. ಯಾವತ್ತು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ನೀವೇ? ಅನ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಸೊ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ ಚಾಲೆಂಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಆನ್. Yes. ಹೊಸ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡೋದಾಗ್ಲಿ, ಹೊಸ I think we design almost 10,000 new products every year. ವಾವ್. ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇರೋರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮಷ್ಟೇ ಹುಚ್ಚಿದೆ ಅವ್ರಿಗೆ. ಸೊ ಏನಾರು ಒಂದು ಇಂಥದ್ದು ಇದೆ ಈ ಕಸ್ಟಮರ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಟಪ 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 ಮಾಡಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇದು ಮಾಡೋಣ ಅಂತ. ದೇ ಆರ್ ಆ್ಯಸ್ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಆ್ಯಸ್ ವಿ ಆರ್. ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಟೀಮ್ ಆಫ್ ಸಚ್ passionate, crazy people like we are. I think, yeah, that keeps us alive. And now to add to our speed, we are now Rashmi has cracked all the Zeptos of the world, and quick commerce, and we are on Swiggy, we are on Big Zepto, Basket. we are on Big Basket. So nave quick andre avaru namkinta quick. So that is challenging. In 12 months all our stores will also do quick commerce, 10-minute delivery within 1 kilometer radius. Yeah. So that also we are starting from our stores. ಸೊ ಪ್ಯಾಷನೇಟ್ ಟೀಮ್ ಇದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ. And it's no longer
ಒಂದು ಅಂಗಡಿ ತೆಗೆದು ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅಂಗಡಿ ನಡೆಸ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹೊರಟೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಎಸ್, ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಎನಿ ಮೋರ್. ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಬ್ರಾಂಚಸ್. Today, what drives traffic to your store? What drives traffic to your store? Can you guess? Social media. ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್. ಹೌದು. ಅಂಡ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್. ನಾವು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಎವ್ರಿ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಂಗಡಿ ತೆಗಿಯಕ್ಕೆ ಏನಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ನಮ್ಗೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಇಂದ ನಾವು ವಿ ಪ್ರೇ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಪ್ಲೀಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಅಂತ. ಅವಾಗ 500 ಮೀಟರ್ಗೆ ಒಂದು ಅಂಗಡಿ ತೆಗಿಬೋದು ನಾವು. ಜಯನಗರಲ್ಲಿದೆ, JP ನಗರಲ್ಲಿದೆ, ಬನಶಂಕರಿಲಿದೆ, ಕೋರಮಂಗಲ, HSR ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಕದ್ದು. 15 centers in Bangalore only. ಹಾ, ಇಫ್ ಯು ಥಿಂಕ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ಎಲ್ಲ ಹತ್ರ ಇದೆ. Yeah. But they're good stores because people don't want to drive because of the traffic. Yes, yes. And HSR customers, when we interact, we ask them, have you been to Koramangala? They've never been to Koramangala. Some of them don't even know that we have a store in Koramangala. So when traffic is so high in the modern living, you are pretty much isolated to your residential area. Yeah. So which is good and bad. ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋದು ಏರಿಯಾದ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂಗಡಿ ಅಂದರೆ it is not good for us. But yeah. But they adopt us as a neighborhood store. So that's where Itsy Bitsy is not a. Actually, as a brand, we are not very successful in malls. I mean, except Shimoga and another place in Mumbai. Yeah. But otherwise, we are not a mall brand. We are more a neighborhood brand because a child wants school project material. They can't go to a mall. There's a lot of process going into a mall. So they prefer us to be a neighborhood store. And of course, 20-25% of our shoppers are children and young women. So that's why we prefer to be a neighborhood store. And ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಇವರು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ವಾಟ್ ಡ್ರೈವ್ಸ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಅಂದರೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಕೂಡ, ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ವೆರಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ. ಸೊ ವಿ ವೆರಿ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆನ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇವಾಗ ಅವರ್ ಡಾಟರ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಇಟ್. But consciously, initially, we were very active on Facebook. Amele we moved to Instagram because Facebook became a thing of the past. So I think that gives us, most economical form of marketing. So I think that's very, very important. And Getting, being a modern brand and getting 20,000 customers in Shimoga was only possible because social media. And if you stand in our Shimoga store, the footfall is very high, but the bill value is low. People still don't spend so much on this because they don't see this as a necessity. Whereas in a Mumbai or a Delhi store, it is almost a necessity. Our products is becoming a necessity in a modern scenario. But in 5 years, it will be a necessity in Shimoga also because schools are telling, okay, guys, go to Itsy Bitsy and get these products for us. So that is becoming the norm in many. I mean, we don't go to schools as such. We should, but we don't. But schools themselves are now telling because it's an easier solution for them. If they're doing a project, they can say, okay, buy this 2 mm thick board from Itsy Bitsy. It's available. They know it's available. And we also stock good quantities. So because we have 40-50 pieces in stock, if one whole class decides to buy that board, it's available with us. So that's one of the benefits they see. That's all possible because we have manufacturing under our control. Yeah, exact. So I think we've built a vertically integrated business, right from ideation, conceptualization, designs, manufacturing, our own supply chain, retail, also wholesale, export. So we've got the entire spectrum under our control. So we can control the quality, prices. We can make it really affordable, top quality at affordable prices. And also almost all the products are available in your store. So once they get in, ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬೇಕು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಸೊ ನೀವು ಹೇಳ್ದಾಗೆ ಇನ್ನು 5 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಪೇಟೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಹೇಳೋದು ಲೈಕ್ ಡೆಕಥ್ಲಾನ್ ಆಫ್ ಆರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಸಿಗ್ಬೇಕಲ್ಲಿ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ಬೇಕು ಇಟ್ಸಿ ಬಿಟ್ಸಿ ಆಫ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ. ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಬಂದಿದ್ದು ಅಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಪೇಟೆ Only Itsy Bitsy.
ಓಕೆ ಸರ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಪರ್ಸನಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಬರೋಣ. ಸೊ ಲುಕಿಂಗ್ ವೆರಿ ನಾಟಿ ರೈಟ್ ಹರೀಶ್ ಸರ್ ಅಲ್ವಾ? ಮೇಡಮ್ ಇದ್ದಾರೆ ಬಟ್ ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ ಫಾಲಿಂಗ್ ಇನ್ ಲವ್ ಮೆನಿ ಟೈಮ್ಸ್. Yeah, of course. Only thing, always with the same person. A successful marriage requires falling in love many times, always with the same person. ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಕ್ಯೂಟ್ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಇದೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಒಳ್ಳೆ ಲವ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಥರ ಕಾಣ್ತೀರಿ. ಏನಾದ್ರು ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಇದೆಯಾ ಸರ್? ನೀವೇ ಗೆಸ್ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಸರ್, ಯು ಆರ್ ವೆರಿ ನಾಟಿ. ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾವಿಬ್ರು ಕಾಲೇಜ್ ಮೇಟ್ಸ್. ಅಲ್ಲ, ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ಸು, ಬಟ್ ಇವ್ರ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಎಕ್ಸಾಮ್ ದಿವಸ ಮಾತ್ರ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾಫಿಡಿಲ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದಿತ್ತು, ನಾವಿಬ್ರು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಇರ್ತಾನೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಹೌದು. ಸೊ ನಾಟ್ ದಟ್ ಐ ವಾಸ್ ಎ ಫಸ್ಟ್ ಬೆಂಚರ್, ನಾನು ಹಿಂದೆ ಕೂತಿರ್ತಿದ್ದೆ, ಬಟ್ ಇವ್ರು ಇರ್ತಾನೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಬಟ್ ಯಾ, ವಿ ಮೆಟ್ ದೇರ್, ವಿ ಕೆಪ್ಟ್ ಇನ್ ಟಚ್. ಸೊ ಒಂದು ಇದಿದೆ, ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಗೋ ವೇರ್ ಯು ಗೋ, ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಬಿ ದಿಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಫಾರ್ ಎವರ್ ಅಂಡ್ ಎವರ್. ಈ ಥರ ಯಾರು ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದು? ಯಾರೋ ಬೀಳಲಿಲ್ಲ. ಏನಂತ, ನಾನು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಟ್ರಿಪ್ ಮೇಲೆ ಇದ್ದೆ. ಅಲ್ಲ, ನಾನು ಐ ವಿಸಿಟೆಡ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆನ್ ಅ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಟ್ರಿಪ್. ಸೊ ಐ ವೆಂಟ್ ಟು ಅವರ್ ಹೌಸ್. ಸೊ ಐ ಸೆಡ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಔಟ್ ಫಾರ್ ಡಿನ್ನರ್. ಸೊ ವಿ ವೆಂಟ್, ಅವಾಗ ಒಂದು ಪಿಕಾಕ್ ಅಂತ ಒಂದು ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಇತ್ತು. ಅದು ಆಮೇಲೆ ನಾವು ನಮ್ದೇ ಲಾಸ್ಟ್ ಡಿನ್ನರ್, ಆಮೇಲೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗೋಯ್ತು ಅದು. ನಾವಲ್ಲಿ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಸೊ ನೋ ಮೋರ್ ಲವ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್. ಸೊ ಅವಾಗ, ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಟು ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಇನ್ 7 days. ಸೊ ಐ ವಾಸ್ ಆನ್ ಅ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಟ್ರಿಪ್. ಸೊ ಹಂಗೆ ವಿ ಆರ್ ಡ್ರೈವಿಂಗ್, ರ್ಯಾಂಡಮ್ಲಿ ಪಾಪ್ ದ ಕ್ವಶನ್, ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಮ್ಯಾರಿಡ್ ಅಂತ. ಓ ಸೂಪರ್. So then I think she was shocked for a while. She did not talk for 15 minutes. So ಆಮೇಲೆ I dropped her home. ಸೊ ನಾನು 7th day ಹೋಗೋ ತನಕ ಇವ್ರು ಎಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಇನ್ನೇನು ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು, ಆವಾಗ ಎಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸೊ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್, ಐ ಥಿಂಕ್ ವಿ ಗಾಟ್ ಮ್ಯಾರಿಡ್ 9 months after that. ಬಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ಲಿ ವಿ ರಿಯಲೈಸ್ ಲೇಟರ್ ನಾವು ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಒಂದೇ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಂತ. ಹೌದು. ಕನೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿದೆ. ಹಿಂದಿ ಮೂವಿನಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾರಲ್ಲ ಹಂಗೆ. ಸೊ ಖುದಾ. ಚಾಮರಾಜಪೇಟಲ್ಲಿ ಖುದಾ ಪೆಹಲೆ ಹಿ ಲಿಖ್ ದಿಯಾ ಥಾ. ಅಷ್ಟೇ. ಸರ್, ನಾನು ಯಾಕೆ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಬಂತು ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮದು ವಿಡಿಯೋಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, DIY ಕಪಲ್ಸ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ 11 ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಫೋಟೋ ಫ್ರೇಮ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನೀವು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು. ಅದು ಬಾಂಡ್ ಬಗ್ಗೆ, ಗ್ಲೂ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಅಲ್ಲೊಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್ದು, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕೇಳಿ. ಅವರ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ ಗ್ಲೂ. ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಸರ್? ಇಲ್ಲ, ನೀವು ಹೇಳಿ. ಡೈಲಾಗ್ ಸರ್ ಇದು. KGF ರಾಕಿ ಬಾಯ್ ಥರ ನಿಮ್ದು ಇದು ಟ್ರೆಂಡಿ ಡೈಲಾಗ್ ಇದು. ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ 11 ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಫೋಟೋ ಫ್ರೇಮಲ್ಲಿ, our best friend fabric glue, it's going to fix everything except broken hearts. ಆಗ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಸರ್, ಯು ಆರ್ ಎ ಕ್ರೇಜಿ ಬಾಯ್ ಅಂತ. ಇಲ್ಲ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ DIY ಕಪಲ್ಸ್. ನಾನು ತುಂಬ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ತುಂಬ ವಿಡಿಯೋಸ್ ನಾನು ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಮಾಡಿದೆ. ಇದು ಒಂದು ತುಂಬ ಕ್ಯಾಚಿ ಅನ್ನಿಸ್ತು ನನಗೆ, ಯಾವುದನ್ನ ತಗೋಬೋದು ಅಂತ. ಆಗ ನನಗೆ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದಿದ್ದು. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಇರಬಹುದು ಅಂತ. ಇದಿಷ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಪರ್ಸನಲ್ ಥಿಂಗ್. ತುಂಬ ಖುಷಿ ಇದೆ ಸರ್, ಫನ್ ಇದೆ ನಿಮ್ಮ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ. ಒಂದೇ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ನಿಂದ ಹುಟ್ಟಿ ಒಂದೇ ಬಿಸ್ನೆಸ್, ಒಂದೇ ಕಾಲೇಜ್. ಹೌದು, ತುಂಬಾ ಸಿಮಿಲಾರಿಟೀಸ್. ಎಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಸೌತ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದು, ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಹೊರತು. ಬಟ್ ಎವ್ರಿ ಸಮ್ಮರ್ ಹಾಲಿಡೇ ಶಿವಮೊಗ್ಗಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಇಬ್ರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ನಮ್ಮ ಮದರ್ ಸೈಡ್ ಎಲ್ಲ ಶಿವಮೊಗ್ಗದವರು. ಸೊ ವಿ ಯೂಸ್ ಟು ಕಮ್, ಬಟ್ ಆವಾಗ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ನಾನು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಅವರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು, ಇನ್ನು. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಆ ಥರ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಈಸ್ ವೆರಿ ಕ್ಲೋಸ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಕಳಸಾದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವರು, ಸಾಹಿತಿಗಳು, ಸುಮತೀಂದ್ರ ನಾಡಿಗ್ ಅಂತ. ಅವ್ರಿಗೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಅಂದರೆ ಮಲೆನಾಡು. ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಅವರೊಂದು ಇದು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, ಕವನ ಮಲೆನಾಡು ಅಂತ. ಸೊ ಅದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಅದು ಬೇಂದ್ರೆ ದಾಟಿನಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೊಂಥರ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದು ನಾನು ನಾಡಿಗ ಕನ್ನಡ ನಾಡಿಗ ಅಂತ. ಕನ್ನಡ ನಾಡಿಗ. ವಾವ್, ಸೂಪರ್. ಸೊ ನಮ್ಗೊಂಥರ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಇದು ಎಲ್ಲ ಭಾಳ ಮಲೆನಾಡು Proud feel. ತುಂಬ ಹತ್ರ, ಎರಡು ಕಡೆಯಿಂದಾನೂ ಹತ್ರ. ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಜೊತೆ ನನ್ನದು ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ. ಅವ್ರ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಲೆವೆಲ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕಿದೆ. ಕ್ಯಾನ್ ಎನಿಬಡಿ ಸ್ಪೆಲ್ ಅಂಬಾಸಿಡರ್? ಕ್ಯಾನ್ ಎನಿಬಡಿ ಸ್ಪೆಲ್ ದ ವರ್ಡ್ ಅಂಬಾಸಿಡರ್? ಎನಿಬಡಿ? ಯಾ. Wait, please. Okay. Close. No. Anybody else? ಬೇರೆ ಯಾರಾದ್ರು ಅಲ್ವಾ? Do you agree? AMBASSADOR ambassador. ಸರ್ ನೀವು ನೋಡಿಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಸರ್, ನಿಮ್ಮ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ದರ್ ಇಸ್ ಎ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಸರ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಚೆಕ್, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿಕಮ್ ಅಂಬಾಸಡಾಕ್ಸ್. ಎಷ್ಟು ಸಣ್ಣ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಸರ್. ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಕಂಪ್ನಿ ಮಾಡಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ನೋಟಿಸ್ ದಟ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್. ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತ. ಐ ನೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಿದೆ, ಯಾಕೆ ಈ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿರ್ಬಹುದು, ಇಟ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಎ ಮಿಸ್ಟೇಕ್, ಆಗಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಪ್ಲೀಸ್ ಟೆಲ್ ದ ಸ್ಟೋರಿ ವೈ ದಟ್ ಈಸ್ ಅಂಬಾಸಡಾಕ್ಸ್? ನಮ್ಮ ಹತ್ರ 2 ಶಿಟ್ಸು ಪಪ್ಪೀಸ್ ಇದೆ. ಅದ್ರ ಹೆಸರು ಏನಿರ್ಬೋದು ಹೇಳಿ? ಯಾರು? ಒಂದು ಇಟ್ಸಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಬಿಟ್ಸಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅವರನ್ನ ಅಂಬಾಸಡಾಗ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಳುಗಳು. ವೆರಿ ವೆರಿ ಕ್ಯೂಟ್. ಬಟ್ ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೇ ಕ್ವೆಶನ್ನು, ಆ ನಾಯಿ ಮೇಲೆ ಅಂಗಡಿ ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ನಾನು ಅಂತ. ಕೇಳ್ಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂಡೆ ಈಗ. ಫಸ್ಟ್ ಪೆಟ್ಸ್ ನೇಮ್ ಇತ್ತಾ ಅಥವಾ? ನಮ್ಮ ನಾಯಿಗಳು about 7-8 years, ಅದಕ್ಕೆ 7.5 years ಏಜ್. The store is from 2007. 7, yeah. So the store came first, then our ambassadors. Yeah. Super. ಅದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಐ ಥಾಟ್ ದಟ್ಸ್ ಅ ಮಿಸ್ಟೇಕ್. ಆಮೇಲೆ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ನಿಮ್ ತರ ಎಷ್ಟು ಜನ ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೋ. ಮೇ ಬಿ ಯಾರು ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಎ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಅನ್ಕೊಳ್ತು ಸಹಜ. ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡೆ ಇಲ್ಲ, ಇದು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನೋಡಿರ್ತಾರೆ, ಆ ಟೀಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಳಗಡೆ ಹೋದಾಗ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ದಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎನ್ ಸಿಂಪಲ್ ವರ್ಡ್, ಸೊ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ದೇರ್ ಅಂಬಾಸಡಾರ್ಸ್ ಆರ್ Itsy and Bitsy, they're cute, lovely puppies. And next, moving on, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 250,000 SKUs ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿರೋದು. ಬಟ್ ಇನ್ ಅ ಸ್ಟೋರ್ ಟಿಪಿಕಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 15,000 ಡಿಫರೆಂಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಓಕೆ. ಸೊ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ? ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್, ಡಿಸೈನ್ಸು ಯಾರು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಹೇಗೆ ಹೊಸ ನಿಮ್ಮದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ಗಳು? ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇನ್ 5 years ಒಳಗೆ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗ್ರ್ಯಾಬ್ ಆಲ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಸೊ ಈ ಡಿಸೈನ್ ಟೀಮ್ ಅಥವಾ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಟೀಮ್ ಹೇಗಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಕಲ್ಲಿ ಅಂತ? ಸೊ ನಮ್ಮದು ಒಂದು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ವೆರಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಟೀಮ್. ಸೊ ಐ ಹೆಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್, ಬಟ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಲಾರ್ಜ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಟೀಮ್. ನಮಗೆ ಇನ್ಪುಟ್ಸು, ವಿ ಫಾಲೋ ಟ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವಿ ಆಲ್ಸೋ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಟ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಸೊ ವಿ ಗ್ಲೋಬಲಿ we have a large network of artists, crafters, both in India and outside India. We interact with buyers, international buyers ಜೊತೆ ಎಲ್ಲ we keep interacting. ಸೊ ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲ ಅವ್ರ ಕೈನಲ್ಲಿ ನಾವು ಟ್ರೆಂಡ್ ಕಲ್ತ್ಕೋತಿದ್ವಿ, ಇವಾಗ ರಿವರ್ಸ್ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ದೇ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಸ್ ಟು ಗಿವ್ ದೆಮ್ ದ ಟ್ರೆಂಡ್ಸ್. ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ನಾವು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾಗೆ ಹೋಗಿದ್ವಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ದೊಡ್ಡ ರಿಟೇಲ್ ಬಯರ್ಸ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಗೈಸ್ ಯು ಸೀಮ್ ಟು ಬಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಲೀಡರ್ಸ್, ಯು ಟೆಲ್ ಅಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬೈ. ಸೊ ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿಕಮ್ ದ ಟ್ರೆಂಡ್ ಓವರ್ ದ ಇಯರ್ಸ್. ಸೊ ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಟು ಲರ್ನ್ ಫ್ರಮ್ ದೆಮ್. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ವೆರಿ ಪ್ರೌಡ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ದಟ್ we can tell them. Dominating. Yes. Yeah.
ಫೈನ್. ನೀವು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜೊತೆ ನಿಮ್ಮ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಅಂಡ್ ಅಂತ. ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಗಿವ್ ಯು ಲಾಟ್ ಆಫ್ ನಾಲೆಜ್ ಇನ್ ಎನಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಯಾ, ದಟ್ಸ್ ದ ಮೇನ್. ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅಂಗಡಿನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ತೋಚಿದ್ದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಏನೇನೇನೋ ಹಾಕಿದ್ವಿ, ಒಂದು ಜ್ಯುವೆಲ್ರಿ ಮೊದಲುಗೊಂಡು ವಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟೆಡ್ ವಿತ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ದೆನ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಟಾಟರ್ಸ್ ನಮ್ಗೆ ಇಂಥದ್ದು ಬೇಕು. ಸೊ ಯು ಆಲ್ವೇಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಓಪನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಸೆಪ್ಟಿವ್ ಟು ವಾಟ್ ದ ಕಸ್ಟಮರ್ ವಾಂಟ್ಸ್. And that ಡಿಮಾಂಡ್ ಇದೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಸೈನಿಂಗ್ so ಟ್ರೆಂಡ್ಸ್ sharpen ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. You have to be aware of trends plus also listen to your customers. ನೀಡ್ಸ್. So it's multiple things that you need to do. Inputs can come from multiple places. Yeah. So if the customer respects you as an expert, they will listen to you to some extent. So that also you can capitalize on that as well. But end of the day, if customer wants something and if they're knocking on your door and if you don't give it to them, they'll go somewhere else. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್. So it's very important that we give what they want. Yeah. ನೀವು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜೊತೆ ನಿಮ್ಮ ಕನೆಕ್ಷನ್, ಸಮ್ಮರ್ ಹಾಲಿಡೇಸಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ಒಬ್ಬರು ಕವಿ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಸಿಟಿಗಳಲ್ಲೂ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವೈ ಶಿವಮೊಗ್ಗ? ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಇಸ್ ವೆರಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಟು ಅವರ್ ಹಾರ್ಟ್. ಸುಮ್ಮನೆ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಆಗಿ ಒಂದ್ ದಿವಸ ಶಿವಮೊಗ್ಗಲ್ಲಿ ಒಂದು ತೆಗೆಯೋಣ ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. It's a decision of the heart, not of the mind or the brain. ನಮ್ಗೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಸರ್, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಿದ್ದು. ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾಲಲ್ಲಿ ಒಂದು ಔಟ್ಲೆಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಿ ಫೀಲ್ ಪ್ರೌಡ್. ನಮ್ಮ ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಸಿ ಬಿಡ್ಸಿ ಒಂದು ಶಾಪ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ರೀಸನ್ ಬೇಕಿತ್ತು. ಅಲ್ಲ, ಬರೀ ಪ್ರೌಡ್ ಆಗಿ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ, ಹೋಗಿ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸರ್. ಐ ಆಮ್ ಎ VIP ಕಸ್ಟಮರ್ ಸರ್. ಪ್ರೌಡ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಐ ಆಮ್ ಎ VIP ಕಸ್ಟಮರ್ ಸರ್. ಅಂಡ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಶೋಡ್ ಯು ಆಲ್ಸೋ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ರೂಫ್ ಆಲ್ಸೋ. VIP customer. And I showed you also. Yeah. Appreciate. Thank you. Sir, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಓಕೆ. ಯು ಆರ್ ಇನ್ ತರುಣ್ ಥೈಲರ್ ಇನ್ ಶೋ ಆಲ್ಸೋ. ಈ ಶೆಫ್ ಅಲ್ಲದೆ ಈ ಒಂದು ಹೊಸ ಫ್ಯಾಷನ್ ಶೋ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸ್ಟಿಲ್ ಹೇರ್ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿಲ್ವಲ್ಲ ಸರ್? ಅದು ನನಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರು ಅಂತ ಇವತ್ತಿಗೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಾ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದಲ್ಲೇ ಡೈವ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದು ಮದುವೆ ಆದ್ಮೇಲೆ. ನೋ, ಇಟ್ಸ್ ಬೀನ್ ಅ ಗ್ರೇಟ್ ಜರ್ನಿ, ಮಾಸ್ಟರ್ ಶೆಫ್. ಐ ಮೀನ್, ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಕುಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಮನೇಲಿ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಗೆಸ್ಟ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಕೋಪ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಸೊ ಅವತ್ತು ಮಾತ್ರ ಅವ್ರು ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಮಾತ್ರ ಇವ್ರ ಅಡುಗೆ ಮನೆಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡುದು. So I always enjoyed cooking, experimented with many different ingredients and all that. So then I started, my daughter said, why don't you start a page anta. So hangagi Harry's lunch box ಶುರು ಮಾಡಿದೆ. So I got very good traction. So I was solving somebody's problem of creating lunches for younger kids and all that. Of course, once I got an opportunity to go to MasterChef, the whole scenario changed. So I got national exposure. Really made lots of new friends. It was good, very good experience, unforgettable experience. But I'm so busy with Itsy Bitsy, I'm not able to cook much. But I still enjoy cooking. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇನ್ನೂ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದೆ ಸರ್. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಾವು ಇನ್ನೂ ತುಂಬ ಔಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಹೋಗಬಾರ್ದು. ನನ್ನ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕೇಳಿ ಅವ್ರದ್ದು ಆಗಬಾರ್ದು. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು Q&A. ಎ ಗ್ರೇಟ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಲೀಡರ್ knows that ultimately a company's success depends on its employees. These are the people who work hard every day to push the business forward. ಬೇಸಿಕಲಿ ವುಮೆನ್ ಎಂಪವರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಕಂಪನಿ ಟ್ಯಾಗ್ ಲೈನ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯು ಮೇನ್ಲಿ ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ದ್ಯಾಟ್. ನಾವು ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋನಲ್ಲಿ ಸುವರ್ಣ ಅವರ ಒಂದು ಟೆಸ್ಟಿಮೋನಿಯಲ್ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಸಕ್ಸಸ್ ಸ್ಟೋರಿ. ಆ ರೀತಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಬೇರೆ ಯುನೀಕ್ ಆಗಿ ಇದು ನಮ್ಮ ಸಕ್ಸಸ್ ಸ್ಟೋರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ, ಸೊ ಅವ್ರ ಲೈಫ್ನ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಹೇಳ್ಬೋದಾ ಸರ್? ದಟ್ ಮೇ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಅಸ್. So mainly I was very close to a lot of workers in Chamarajnagar because that was the first unit. So Chamarajnagaralli ಒಂದು ಅಂತಲ್ಲ, ಒಂದು ಐ ಥಿಂಕ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಮೋರ್ ದೆನ್. ಇವಾಗ ಯಾರಾದರೂ ಬಂದು
ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ನಮ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ವರ್ ನಾಟ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಎನಿಬಡಿ ಬ್ಯಾಕ್. So in Chamarajanagar, being a very conservative part of Karnataka, getting women out of their houses was a huge challenge. Yes. So we took help of JSS organization to help us grassroots level, getting people out of their homes. So there we saw, especially widows, who were not treated well, so they joined us. And also women who were being harassed by husbands and mother-in-laws and all these. So we saw these women standing on their feet and fighting back, getting their rights back at home and in the society. Some of them even building their houses, because these women had financial freedom. With financial freedom, and also we also invited banks to finance them for building their houses, and also State Bank of India and State Bank of Mysore those days. So they all came and funded their houses. So we have seen, especially one lady who was really ill-treated by her husband, and so she left their home and built a house. She spent 75,000 rupees and built a house. She was very proud of that. Then she was invited back by her in-laws and husband, and she said, if I'm going to come back, I'm going to come back on my terms. And she went back on her terms, and she was happy after she went back. So like that, we've seen many such women who have transformed themselves. And ಒಬ್ಬರು ಒಂದು ದಿವಸನೂ ರಜಾ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಅಂದರೆ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಫೇರ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್, ರೈಟ್? ಸೊ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ದೇರ್ ಚಾಲೆಂಜಸ್, ಒಂದು ದಿವಸ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು, ರಜಾ ಹಾಕಬೇಕು, ಯಾವುದೋ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದವ್ರು ಎಲ್ಲರೂ ಅತ್ತೆ ಕಟ್ಟ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದವರು. ಸೊ ಇವ್ರು ಯಾರು ಒಂದು ದಿವಸನೂ ರಜಾ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ವಿ ಯೂಸ್ ಟು ಸಿ ದ್ಯಾಟ್ ದೇ ವರ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲಿ ಡೆಡಿಕೇಟೆಡ್. So that that domestic imbalance is still there, unfortunately, in India. So we definitely changed the ecosystem a little bit. We still continue to do that wherever we go. We are not anti-family or anything. We tell them, guys, be financially independent, do what you want to do in your life. At least to some extent. 10% adru ಮಾಡಿ, 100% submission is not good for anybody. So that's, we have done a lot of transformation. I think almost 10,000 women have gone through our system. Some have worked only for a few months, some have worked for a year or so, but they have all transformed. They've seen life outside their homes. So we're very happy about that. ನೀವು ಹೇಳ್ದಂಗೆ the success of the business depends on a wonderful team as well. Exactly. ಸೊ ಇಲ್ಲೊಬ್ಬರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ, ಭಾನು ಅಂತ. ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಭಾಳ ವರ್ಷದಿಂದ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಲ್ ಆರ್ ಟೀಮ್ ಲೀಡರ್ಸ್, ದೇ ಆರ್ ಲೈಕ್ ದ ಪಿಲ್ಲರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಸೊ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ವೆರಿ he heads our operations, retail operations. Super. So big round of applause. So yeah, Banu has been one a strong supporter of the brand. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಥರನೇ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕೀ ಪೀಪಲ್ ಎಲ್ಲ ಸುಮಾರು ನಾವು ಶುರು ಮಾಡಿದ ಟೈಮಿಂದ ಇರೋರು ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇರ್ಬೇಕಲ್ವಾ, ನೀವು ಮರ್ತಿರ್ಬೋದು, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಹುಡುಗ 15 years ಏಜ್ ಇಂದ ಅದೇ ಅನುಪಮ್ ಅಂತ. ಸೊ ಹಿ ಹೆಡ್ಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಈ ಥರದವರೆಲ್ಲರೂ ಬಹಳ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಫಾರ್ ದ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಐ ಹರ್ಡ್ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ನಿಮ್ಮ ಕಂಪ್ನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದಾಗಿಂದ ಈಗಲೂ ಜೊತೆಲೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟು ಲಾಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ? ಯೂಶಲಿ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಅ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಥಿಂಗ್ ಈಗ. ಹೌದು. So one very interesting thing about our business is we have never stopped innovating. So with innovation in products and systems and processes, what happens? Your employee is always kept interested in the business, because if an employee is
ದೇರ್ ಟು ಲರ್ನ್. ಇವಾಗ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಜನ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಗೆ ಬಂದಾಗ ಯಾಕಪ್ಪ ಕೆಲಸ ಬಿಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಕಂಪ್ನಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನನಗೆ 5 ವರ್ಷದಿಂದ ಅದೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಂಗೆ ಬೋರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ಕಂಪ್ನಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿವಸ ಮಾಡಿದ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಬೋರ್ ಅನ್ನೋದು ವರ್ಡೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ವೇ ಐ ಥಿಂಕ್ ವಿ ಕೀಪ್ ದೆಮ್ ವೆರಿ ಎಂಗೇಜ್ಡ್. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕೆಪ್ಟ್ manufacturing new things. I don't know whether you're aware, we have a stationery manufacturing unit, we have a paint manufacturing unit, we have an adhesive manufacturing unit, we have a woodworking unit, we have a canvas unit, and just last week we have installed ಒಂದು ಮಡಕೆ ಮಾಡೋ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಕೂಡ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೊ ನಾವು DIY ಕಿಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಪೇಂಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಸುಮಾರು ಒಂದು 60% ನಮ್ಮ ಅಂಗಡಿಲಿ ಇರೋದು, 60ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗೂ ನಾವೇ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡೋದು. So that way I think everybody gets very excited about what is happening. 30% ಮಾತ್ರ ರೆಡಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ನು ಮಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ ಯುವರ್ ಓನ್ ಮೇಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್. In 30%, 10% is Camlin and Pidilite. Another 20% is imported. And we identify talent and they are ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇವರು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಗಾರ್ಡ್ ಆಗಿದ್ದವರು, ಇವಾಗ ಅವರು he's head of a factory. So like that. So we give them growth internally. We identify ಇಂಥ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಇರಬೇಕು, ಇವ್ರಿಗೆ ಇದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಹಂಗಿಲ್ಲ. ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. We identify their talent and put them in a role where they can contribute. So ಇದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇನ್ನೇನೊಂದು ಕಂಪ್ನಿ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ? ಒಬ್ಬ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿಯಿಂದ ಒಂದು ಟೀಮ್ ಹೆಡ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಟ್ಸ್ ರಿಯಲಿ ಅ ಗುಡ್ ಪ್ರಮೋಷನ್, ಯಾವ ಕಂಪ್ನಿನಲ್ಲೂ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಬೇರೆ ಹೌಸಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದವರು ಬೈಯರ್ಸ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಗ್ರೋತ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಗಿವೆನ್. ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ಆಲ್ ದ್ಯಾಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ಡ್. ಸೂಪರ್, ನನಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್ ಟು ಅವರ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್, ತುಂಬ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅವ್ರ ಹತ್ರ. ಎನಿಬಡಿ Q&As? Sir, you told your backbone is some of self-help groups. Being a bank manager, I work in rural bank branches. Is there any kind of support you can put to our self-help groups? I have given n number of SHG loans. I say always every year internal lending ಆಗ್ತದೆ ಅವ್ರಿಗೆ. People also, and they are also showing interest to have some activity because of the marketing support. I worked in a rural self-employment training institute, RCT, Root City ಅಂತ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು. I was heading the training institute in Kumta. You can come across in Hodalur also. One of the training institute head, Mr. Kantesh, he's also our Canada Bank manager. Can you give a support for at least one of the two SHG members, if we give a financial support to them? Now we are ready to give the financial support, but the thing is the backbone, like you people who can give a skills along with the marketing. I'll definitely be happy to look at that. But now support ಕೊಟ್ಟರೆ ಅವ್ರು ನಿಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. It's okay, sir. Okay. So because we don't need any financial support. That's it. Yeah. So you can, if you can connect me to, if you can, or I can connect my HR to you. Sure, sir. So we can explore. We are now, see, last year we launched, ಇವಾಗ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ವಾರು ಎಲ್ಲ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು economy is all disturbed. So earlier we were selling our flower pack, say for $1.50, a bigger size pack. Now we have reduced it to a smaller size pack and lower price point. So our flower business is going to boom. So we definitely need a lot more SHGs to work with. So I'll take your coordinates. Yeah. I'll get my HR to connect with you. We can have a very good place. Training building bhಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ sir. So in fact we can do one JCI program also. That could be a very win-win situation. We are looking at expansion. Yeah. Definitely You can give the technical skills. Yeah. We will give the entrepreneurship skills. We are into that only. Yeah. And of course, they will be interlinked with the credit linkage through bankers. That is also the aim of our institute. Sure. It would be much better to the society, sir. Definitely. Yeah. Thanks, sir. Appreciate it.
Our president is aware of this and JCI ಇಂದ ಕಾಬಿಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಸರಿ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇನಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಟ್ಸಿ ಬಿಟ್ಸಿ ಜೊತೆ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿ ವೈ ಡೋಂಟ್ JCI ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಮಲ್ನಾಡ್ ಕ್ಯಾನ್ ಲಾಂಚ್ ಎ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಕಾಬಿಲ್ ಕೂಡ ಇದೇ ರೀತಿ ಏನು ವುಮೆನ್ ಎಂಪವರ್ಮೆಂಟ್ ಫೋಕಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋ ಥರ ಇದೇ ಅಂಡರ್ ಪ್ರಿವಿಲೇಜ್ಡ್ ಏರಿಯಾದನ್ನು ಹುಡುಕಿ ಅವರೇ ಒಂದು ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಎಂಪವರ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡೋದು. JCI is such a wonderful organization. ಈ ಥರ ಒಂದು ಅಂಡರ್ ಪ್ರಿವಿಲೇಜ್ಡ್ ವಿಮೆನ್ ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಏರಿಯಾ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಸಿ ಬಿಟ್ಸಿ ಜೊತೆ ಒಂದು ಟೈಪ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿ ವೈ ಕಾಂಟ್ ವಿ ಡೂ ದಟ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ. ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ವರ್ಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸರ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟಲ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಾತುಕತೆ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅನುಜ್ ಗೌಡ ಸರ್ ಜೊತೆನೂ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಇವ್ರ ಜೊತೆ ಇನ್ನೂ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತಂದರೆ ಇನ್ನೂ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ನೇಮ್ ಹೌದು, ಇನ್ನೂ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗೈನ್ JCIಗೆ ಆಲ್ ಓವರ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ ಕಾಬಿಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಲಾಂಚ್ ಇನ್ ಅ ಹ್ಯೂಜ್ ಮ್ಯಾನರ್. We request you to please go through this Kabil program, sir, and anybody can connect. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ. ಫೋಕಸ್ ಹೇಗೆ ನವೀನ್ ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ರು, JCI ಇಂದ ಸೇಮ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಈ ವರ್ಷ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಕಾಬಿಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೋಸ್ಕರನೇ ಮೇನ್ ಸ್ಪೆಷಲೈಸ್ಡ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಏನಾದ್ರು ನಮ್ಮ ಕಿರಣ್ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಸೀನಿಯರ್ಸ್ ಜೊತೆ ಒಂದು ಮಾಡಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಇದೊಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. 100% ಸರ್, ಮಾಡೋಣ. Thank you. Yes, thank you. Next. ಸರ್ ನೀವು ಸರ್ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಆರ್ಡರ್ ನಿಮಗೆ ಲಾಸ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅಂದರೆ ಯುವರ್ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಯು ಲಾಸ್ಟ್, ಯು ಸಪ್ಲೈಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್, ಯು ಡಿಂಟ್ ಗೆಟ್ ದ ಮನಿ ಬ್ಯಾಕ್. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ 2250 ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಯು ರಿಮೆಂಬರ್ ದ ಫಿಗರ್. ವಾಟ್ ವಾಸ್ ದ ಗ್ಯಾಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಯುವರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸೇವಿಯರ್ ಟೈಮ್? ಆ ಗ್ಯಾಪನ್ನು ಹೇಗೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ? ಸೊ ಅವತ್ತು ವೆನ್ ವಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಆಲ್ ದ ಮನಿ, ವಿ ಕೇಮ್ ಟು ನೋ ದಟ್ guy is gone bankrupt. We had a factory which was on rent and we had about 20 workers, I think about 20 workers, and we had one machine operator and one supervisor. So we in fact went and told them that we don't have the money, we're going to close the business. And I think we asked them to stay for a week or 10 days iri nodana anta. So the next day we got this call from UK. ಅವನಿಗೂ ಹೇಳಿದ್ವಿ ನಾವು, ನೋಡಪ್ಪ ಒಂದು ವಾರದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಇರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ. ಅವನಂದ ನೀವು ವೀಸಾ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಕಳಿಸಿ, ನಾನು ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಅವಾಗ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ವೀಸಾ ತೊಗೊಂಬರ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅವನು. ಸೊ he came and on the day he came only he saw us. I think he trusted us more than our factory or facility. He said, I think I want to work with you. ನಮಗೆ $104,000 ಲಾಸ್ ಆಗಿತ್ತು. ಅವ್ನು ಬ್ಯಾಂಕ್ರಪ್ಟ್ ಅದನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಸೊ he said, I'll give you $100,000. You don't have to pay that back to me now. I'll give you new orders. I'll pay for those orders also. ಈ $100,000 ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ. I think we took about 2 years to pay that $100,000 back. So he is really our savior. So ಒನ್ ಮೋರ್ ಕ್ವಶನ್ ಸರ್. yeah, sure. ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಟೀಮ್ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ, ತುಂಬ ವರ್ಕನ್ನು ನಾವು ಡೆಲಿಗೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬಟ್ ಯಾವ ವರ್ಕನ್ನು ಡೆಲಿಗೇಷನ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು? ಆ್ಯಸ್ ಓನರ್ಸ್ ವಾಟ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಡೆಲಿಗೇಟೆಡ್? It depends on the stage of your business. In the easiest part. Initially, you have to wear all the caps yourself. Yeah. You do everything yourself. But as we now, it's a bigger organization. Yeah. So you. ಇವಾಗ ಭಾನು ಥರ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇದ್ದಾಗ ನೀವು ತುಂಬ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗೋಕೆ ಹೋದರೆ he will actually get irritated. So you should find out where to draw the line. So you can have strategic discussions with your senior team, but not micromanage. So that's I where. think it's a fine balance. You have to get involved, but also let them do certain decisions. So that's a fine line you have to draw between delegation and getting completely involved. Yeah, but we delegate, a lot of repetitive
work, and also we don't get involved too much in small financial decisions. We don't get involved. So, and probably small operational decisions we don't get involved. Yeah, strategic level, yes, definitely. See, some certain things which are repetitive, which are known, I don't think we get involved at all. But where certain new things are initiated, I think there is our involvement. And once it's delegated, they start doing it. We may be updated, but they generally handle. So, And we also do a lot of planning. So we plan 12 months ahead in terms of all products and launches and everything. So that way you don't have to get You plan 1 year ahead for production, manufacturing, product launches. everything 1 year ahead. 1 year is short now. We are trying to go forward to 2 years. But 1 year is ಸೊ what ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬೈಯಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ನಿಮಗೆ 1 ವರ್ಷ ಮುಂಚೆನೇ ಮಾಡೋದವರು. ಮುಂದಿನ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ನ now ಇವಾಗ we are discussing 26 Christmas. So that's what we are discussing now. Takes a lot of planning. yes. Hello, ma'am. Hello, sir. I'm Alan D'Souza. So my question is like, as you said, you had to go through many ups and downs in your life. So my question is, what was it that kept you going? So was it the drive to become an entrepreneur, self-made person, or was it the craziness to create something innovative and more creative or more impactful to the society? I think all. It's a combination. Combination. So the Impact was our priority, society impact. social impact, that's the purpose of the business. So that keeps us going. Plus the other passion towards the industry. See, that is why nobody can copy Itsy Bitsy. They need Harish and Rashmi to create Itsy Bitsy because we are very crazy. So, Thank you, sir. most welcome. Hello, sir. Hello, ma'am. Hi. My question may sound lame. Still, I could not stop myself. Whenever the lesser the size, harder it becomes to trade or manufacture. I guess so. It is generally it happens. So yours, the very nomenclature you chose is Itsy Bitsy, and of course the products are so minute, and it might have put some challenges. See, even be it in any industry like jewelry or anything, even we have our handicrafts business. We do come across challenges managing small items, and they'll be very pricey also. Even you might have come across such challenges. How you have crossed this, and how confident you were, putting so much in minute business, minute things. So when I was a buyer in Australia, I was buying furniture from China and all that. So I met one guy who came from Perth. He was representing a brand called Pony, who make all the needles, right? So this guy said in Australia those days, he said, I do a turnover of $500,000 in Australia annually, and my warehouse is 10 feet by 10 feet. So then I realized I should only do business with small items. I should never do business with big items. So I think our mindset, having worked in retail with 40,000-50,000 SKUs, both of us used to work in Australia. For us, handling 10,000-15,000 SKUs is very easy. Our mind can easily comprehend 10,000-15,000 SKUs. We don't have a problem with that. So I think it's how your mind is trained to handle a number of SKUs. Yes, small SKUs are a challenge in terms of pilferation. Shoplifting also. Shoplifting and pilferation, and that's a bit of a challenge. But our products are not so desirable. See, for example, findings anta iruttallappa, small packs, these are jewelry materials. ಸೊ ಇವಾಗ ಶಾಪ್ ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು 35 ಐಟಮ್ ಶಾಪ್ ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಒಂದೇ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಸೋ ಡಿಸೈರಬಲ್ ಫಾರ್ ಅ ಪರ್ಸನ್ ಟು ಶಾಪ್ ಲಿಫ್ಟ್ ಎಸ್ ವೆಲ್. ಸೊ
definitely is challenging. Smaller items at the store level, but if your inventory management is good and all that, we have a state of the art inventory, management system. You need that. You Yeah. need a strong inventory management. ಅದಿದ್ದರೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಂಟಲಿ ಆ್ಯಸ್ ಈ ಸೆಡ್ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ, ಇಟ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಅಪಿಯರ್ ಟು ಬಿ ಟೂ ಲಾರ್ಜ್ ಒಂಥರ. ನಮಗೆ ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ, ವಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಥೌಸಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ SKUs, ವಿ ಕ್ಯಾನ್, ಅವರ್ ಪೀಪಲ್ ರೀಡ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್. ರಶ್ಮಿ ಇನ್ನು ಅವರ ಓಲ್ಡ್ ಕಂಪ್ನಿನಲ್ಲಿ ಐಟಮ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮೆಮರೈಸ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೂ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರನ್ನ 30 ವರ್ಷದ ಹಿಂದಿಂದೆಲ್ಲ. ಅದು ಬೆಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನನಗೆ ಹಂಗಂಗೆ ಕೋಡ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತು, ಇವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಮರ್ತು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಬಟ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ, ಇಟ್ಸ್ ಯೋರ್ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್. ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್, ಸಾವಿರಾರು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ತೆಗಿತಾರೆ, ದೇ ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಇನ್ ದೇರ್ ಮೈಂಡ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ಸಮ್ವೇರ್ ನಮ್ಗದು ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗಿತ್ತು. ಸೊ ಅವರ್ ಟೀಮ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್ ದಟ್. ಸೊ ನಮಗೆ ಅದು ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತ ಅನಿಸಲ್ಲ. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಇಟ್. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್, ಗುಡ್ ಒನ್ಸ್ ಯು ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ಇಟ್. ಇವಾಗ ಒಂದು ಅಂಗಡಿ ನಡ್ಸೋದು ತುಂಬ ಕಷ್ಟ, 39 ಅಂಗಡಿ ನಡ್ಸೋದು ಭಾಳ ಈಸಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪುಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಇನ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಒಂದು ಅಂಗಡಿಗೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ದೆನ್ ಯುವರ್ ರೆವಿನ್ಯೂ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ 1, 2, 3 stores are very difficult. So that's why chain stores have been successful. But as you said, definitely it is challenging. It is challenging. Maybe ನಮ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲದೆ ಇರ್ಬೋದು, ಚಿನ್ನ ಬೆಳ್ಳಿ ಅವರು ಚಿಕ್ಕದು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ it will be quite challenging. So I think it depends on the industry, the mindset, number of factors, and also your inventory management ಏನು ಇಟ್ಕೋತೀರಾ ಅನ್ನೋದು ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. I pictured, when I asked this question, I pictured only trading, but you deal with manufacturing also. Yes. How it was challenging there? We deal with thousands of raw materials. Yeah, we have 42,000 raw materials at any point in time in our inventory. So with 42,000 raw materials, we produce around maybe 14,000-15,000 SKUs. So manufacturing, yes, is very challenging, but that is our strength. ITSYBITSY is successful because of manufacturing. So that makes it, not easily replicable, because it's so complicated. Yeah. It's not a replicable business. Barrier to entry will be very high. I think you guys will be very, ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. yeah, ಆಗಲ್ಲ. you guys will be very happy to know. ಸುಮ್ಮನೆ ಏನೋ ತಗೊಂಬಂದು ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡೋರು ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಇರ್ತಾರೆ. Correct. Right? So if you have to be unique, if you want to lead the industry, then You have to have you some have strength. to have unique strengths. So, yeah. And we have almost replicated more than 2,000 Chinese SKUs, and we make it in India and sell it cheaper. So that's one of our, greatest achievements. Yeah. Yeah. Thank you. Hi, Hi. myself Dr. Shant Kumar. Hi, Shah. Actually, I have a common question, like work-life balance. Like as you have come across so many ups and downs, so many situations might have come. In spite of all those things, you are together today. Yeah. So what hold you together in the journey of life, profession, and everywhere? What, if anything, you can guide to the couples who are into the business? Yeah. Everybody has got their own idea. The ideas will be different. The things will be different. In spite of that, what we have to look into so that we can come out with the best output in our profession? Other than the glue. Yeah, So other than I the glue. think in terms of working together as a couple, the most important thing is first you departmentalize who does what. It's very, very important. And of course, respect each other's delivery. We all make mistakes. In fact, we ask our employees also, tell them, guys, you make mistakes and learn. It doesn't matter. We made mistakes. You also make mistakes. So we all make mistakes. So we respect each other. It's very important. Of course, we try to squeeze in a holiday here and there to, get, Keep out of, sanity. keep sanity. So that's, we should do more of those things, but unfortunately, we've been too busy. We are also planning to open more stores
After see COVID really hit us hard, so we have stabilized all the stores now. Out of 39 stores, I think we only have 3 loss-making stores. So once we cross over that, we are going to open more stores. So we're going to be busy for the next couple of years. But we still, as I said, try to squeeze in holidays, spend time with the children. And many times we say, ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ತಾನು ಕೆಲಸದಿಂದ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರು we keep talking about business. Yeah. Then we say, no, I don't want to talk any more business ಅಂತೀವಿ, ತಿರ್ಗಿ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. ಹೌದು. So with all that, we try and sort of, respecting each other's boundaries, our work, and trying to squeeze in some me time. And our ಇವಾಗ time. ನಮ್ದು ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. So all these years I was in sales and she was doing operations and product development. Now she's in sales and I am in operations. So that way we are learning new things as well. And the good thing is she's improved sales by 30% in 3 months already. She should have been in sales for, many years before this, I guess. So. Thank you, both of you. If you allow me, I have one more question. It is about just my thought came when I was listening to you. As you rightly said, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಯೂಶ್ವಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಂತಲೇ ಅಥವಾ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ಗೆ ಅಂತ ಡಿಸೈನ್ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ರಾಂಗ್, ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ born from the rural areas. And I personally thank you for supporting so many rural women, that too especially in this era. You are doing that. Thank you. At the same time, just an idea came in my mind. As it is focused on the children, are you having any idea or thought about conducting any activities in the village areas about painting or crafts, something, so that you are in that way you are introducing yourself and you can search for the really talented children and you can encourage them to come up in that particular area. I don't know, like a thought came in my mind. I just wanted to pass it. I think you can take this. Yeah. Okay. Is it? Yeah. The thing is, rural workshops. We've thought of doing it, but see, we have to also look at one is the social impact we're trying to do in the rural area, and also we'll have to look at the business point of view. Business point of view, it only makes sense if you teach a group of people how to use a product. They should also have access to that product. That's why we try not to teach in areas where they don't have access to the product. We do workshops in cities where we have cities or towns where we have our stores. But if we randomly do it elsewhere, I don't see a long-term impact in that. Yeah. Thank you. But to add to your ಇದು ಬರೀ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅಂಗಡಿ. There are a lot of women who make business out of making things. A lot of women entrepreneurs are there. ನಮ್ಮ ಅಂಗಡಿಗೆ ಬಂದು ಎಲ್ಲ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ದೇ ಮೇಕ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್. ಟ್ರೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬಾಕ್ಸಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮದುವೆಗಳಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದೇ ಡೂ ಇಟ್ ಫಾರ್ ಮೆನಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಸೆಲ್. So a large component of our customers are also women entrepreneurs who make and sell something. I think we have run some reports which makes us believe that only 25% of our shoppers are child-based. We only have 20% of our range which is children range. Most of it is adult hobbies. Resin is adult and decoupage is adult. A bit more than 20 because our 20. DIY kits cater to both. Yeah. So I So, think but the there's a mix. children part is There's a growing. mix. We want Yeah. to make it into a bigger. Yeah, there's a We are mix. also starting electronic kits. We just got the BIS for electronics, so we are getting into electronic kit making as well. So that's going to be a big that STEM kits with very simple I think basic. whatever you do, I think one has to go very deep into the industry. Yeah. Which is there's no end to that. You have to go deeper and deeper into any industry that you get into. Yeah. Good evening. My name is Vikas Hegde. My question is actually, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟೋರಿಗೆ ನಾನು ಮೀಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂದರೆ ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ, ಶಾಪ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಜಸ್ಟ್
ಲುಕ್ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ ಶಾಪ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾನು ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸರ್. ಅಲ್ಲ ಶಾಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದೀನಿ ಸರ್ ಮುಂದೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಸರ್ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸರ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಕ್ವಶನ್ ಸರ್, ಸೋ ಮಚ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ, ವಿಚ್ ಈಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟಬಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಸ್ಟೋರ್ ಸರ್? ಸರ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮಾರ್ಜಿನ್, ಸೊ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಫಿಟಬಲ್, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನಾವು ಇಡೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಸರ್ ವಿಚ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸೇವ್ಡ್ ಯುವರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಟ್ ದಿ ಅಂದರೆ ಕ್ರೈಸಿಸ್? So in every business in retail, there is a rule called 80-20, right? 20% of the products give you 80% of the revenue. Yes. It's there similar in our business also, unless it's like D-Mart or where they have beaten that rule. So there are top 2,000 SKUs which really From every category. From every category. There are certain hero products in every category. Yes. They constitute our 20% of ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಸರ್. art craft activity ಸರ್ based. ಅದರಲ್ಲೇ ಅಷ್ಟು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿಚ್ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆರ್ Single product ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ದು ಕಾಟೇಜ್ ಕಿಟ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಓಕೆ DIY cottage kit anta. It's got real bricks and real cement, real moving doors and windows. This is a kit for a family activity, child activity. Okay. So now we are selling almost 10,000 kits every month, which is our and sells at 699 rupees or something. ಒಂದು Yeah. ಸೈಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ಮನೆ ಕಟ್ಬೋದು. ಹೌದು, ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಸಾಲ ತಗೋಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಮೇಡಮ್, ಈಗ ರೂರಲ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೇ ಹೋದರೂ ಗೌರ್ಮೆಂಟಿನ ಫ್ರೀ ಬೀಸಿಂದ ನಮಗೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಜನ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ತುಂಬ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಜನರಲ್ ನಮಗೆ ಕೇಳಕ್ಕೆ ಸಿಗೋವಂಥ ಒಂದು ನ್ಯೂಸು. ಈ ಥರದ ಗೌರ್ಮೆಂಟಿನ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಪಾಲಿಸಿ ನಿಮಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ, ಏನೂ ಆಗಿಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಮೊದಲು ತಮಿಳ್ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರ್ತಾಯಿತ್ತು, ಬಟ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತೂ ಆಗಿಲ್ಲ ನಮಗೆ. ನಾವು ಅವಾಗ ತಮಿಳ್ನಾಡಿನಲ್ಲೂ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಇಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಸೊ ದ ಜಯಲಲಿತಾ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಟೂ ಮೆನಿ ಫ್ರೀ ಬೀಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ದೇವರ್. ನಮಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಯ್ತು. ಬಟ್ ಕರ್ನಾಟಕನಲ್ಲಿ ಫ್ರೀ ಬೀಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೇನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿಲ್ಲ. Sir, and one more thing you said in the beginning, business must be for tomorrow. Like for youngsters, whoever want to enter into new business venture, how to identify the futuristic market? Is there any thumb rule or any study pattern, or we should study any particular country where which business is growing, which can come to India at a certain point of time? Anything, any idea on that, or any thoughts? See, what is business? Business is solving somebody's problem, right? So you have to identify which problem is going to be a bigger problem in the next 5 years. And if you can parallelly build a business which is going to solve that problem and intercept that point of time, then you are definitely looking at the right business solution. And also, if you do a business today which is only suitable for today, obviously like why we are getting on to the bandwagon of quick commerce, because if we are not in quick commerce, we will disappear. If we are not on Swiggy, Instamart, we are not on Blinkit, we will disappear very soon. So you have to actually keep evolving. My dad ran a business 50 years back. For him, opening the shop in the evening, sitting there, people would come and buy bulbs and switches. He had an electrical shop. So today, that format doesn't work. So today, you have to drive people using all different tools. So, but you also have to make sure that you are also evolving yourself, reinventing yourself every day. You have to reinvent every day. In 50 years back, there was the word reinvention was not even there. So here, every day you have to reinvent yourself. See, like especially on our D2C website, our fluctuations are crazy. Like our stores are very stable. In D2C is so crazy because you are competing with the whole world. Nobody buys just like that. They compare 10 different websites. Yeah. So D2C is very good, but it is also problematic because ಈ ಸ್ಟೋರಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ, ದೇ ಕಮ್ ವಿತ್ ಅ ಪರ್ಪಸ್, ಬಂದು ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಹಂಗಲ್ಲ,
They keep checking. Online is all about how clever is your meta ad and how much money you're going to spend on meta, how much money you're going to spend on Google. So that is how it works, and how cleverly you're going to spend. It's not just how much you're going to spend, how cleverly are you targeting the right group. Are you, you get 1/20th of a second grab their attention. Are you quick enough to get their attention? Even 1 minute reel feels very big now. ಹೌದು, ನಾವು 30 ಚಿಕ್ಕವರಿದ್ದಾಗ seconds. 4 hours ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ಮೂವಿ ಹೆಂಗ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಇವಾಗ. ನನಗೆ ಇವಾಗ 1 minute ರೀಲೇ ಅಯ್ಯೋ ಎಷ್ಟು ಲಾಂಗ್ ಇದು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ದ So ಚೇಂಜ್ it's fast ವರ್ಲ್ಡ್. evolving. Yeah. Like everyday business is fast evolving. The landscape is completely changing. Yeah. But basically, to answer your question, yes, you have to find people. There has to be a need. If you're fulfilling that need, yes, you can start any business as long as you fulfill a need. Avoiding automation manufacturing, sir. No, see, there are two things. One, handmade products have unique, value addition. And number two, India needs rural jobs. So if I do a lot of automation, where will all these people go? So that's another, See, we only know a very, 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 very small part of rural India, right? I mean, probably 0.00001%. And in that, we realize all these women are sitting at home and they're not busy all day, right? And their financial status is not great. And most of the husbands, unfortunately, are alcoholics and they have all these challenges. So if I do automation, none of these guys will get any benefit. So that's why we are very anti-automation. So now with the terracotta factory also, we could have taken high-tech machines, but we still can produce almost 25,000 pots per day. So it's a very high volume production. So everywhere we look at how much handwork is required. We still maintain a balance. It doesn't mean that we don't have any machines. We have laser cutters, we have all those machines, but we still maintain a balance between handwork and automation. Sir, Girish here. Sir, we do categorize our business as a modern and general trade business or traditional business. Sir, is there any possibility Itsy available at the general network like distribution? It's only available in the Itsy counter only. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕೌಂಟರ್ ಮಾತ್ರ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಇವಾಗ Itsy ಮಾತ್ರ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ನನ್ನ ಥಾಟ್ಸ್ ಏನು ಬಂತು ಅಂದರೆ ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಅಂದರೆ ಸ್ಟೇಷನರಿ ಶಾಪ್ಸಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಹ್ಯಾಂಡಿಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಶಾಪ್ಸಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ರಿಟೇಲ್ ಸ್ಟೋರ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಇರುವಂಥ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇದೆಯಾ, ಏನಾದರೂ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಆ ಥರ ಸರ್? ಸೊ ಇವಾಗ ಕೆಲವು ಸ್ಟೇಷನರಿ ಸ್ಟೋರ್ಸಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಸ್ಟೇಷನರಿ ಸ್ಟೋರ್ಸು, ಬುಕ್ ಸ್ಟೋರ್ಸು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ Itsy ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸು. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ಓಪನ್ ಟು ದ್ಯಾಟ್. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಟೇಕನ್ ಟು ದ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಆ್ಯಸ್ ಯೆಟ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ B2B ದಿ ಕ್ವಿಕ್ ಕಾಮರ್ಸು ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾರ್ಜ್ ಬುಕ್ ಸ್ಟೋರ್ಸು, ಸ್ಟೇಷನರಿ ಸ್ಟೋರ್ಸು ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಅಟ್ ಯುವರ್ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್. ತುಂಬ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಇದೆ. ನೀವು 45,000 ಪ್ರಾಡಕ್ಟು ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದನ್ನು ಒಂದು ರಿಟೇಲ್ ಸ್ಟೋರಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಒಂದು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೊ ದಟ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ವಿತ್ ಅ ರಿಟೇಲರ್ ಆರ್ ಸ್ಮಾಲ್, ಅದು ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ. ವಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಪುಟ್ ಇಟ್ ಟುಗೆದರ್. ದಟ್ಸ್ ಅ ಲಾರ್ಜ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇನ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಅದನ್ನು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡೋದು, ಅದಕ್ಕಿನ್ನೂ ಕೈ ಹಾಕಿಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಆಮ್ ಅ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರ್. ಸೊ ನನ್ನ ತಲೆಗೆ ಅದು ಬಂದು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅಂತ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೊ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಇಸ್ ಅ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಸಿಟಿ. ಸೊ ಒಂದು ಸ್ಟೋರ್ Itsy ಸಿಗುವಂಥ ಪ್ರಾಡಕ್ಟು ಸುಮಾರು ಸ್ಟೋರ್ಲಿ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಇದ್ದಾಗ ಕಸ್ಟಮರ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಗೋ ವಿತ್ ದ ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಶಾಪ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಬೈ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್. ಸೊ ಅದು ನನ್ನ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಡ್ ಅದನ್ನು ಶೇರ್ ಯುವರ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟಚ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ, ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಸರ್. ನೀವು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಟುಮಾರೋಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಶುರು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ. ನಾನು 4 years ಬ್ಯಾಕ್, ಅರೌಂಡ್ 3 to 4 years ಬ್ಯಾಕ್ ನಿಮ್ಮದು Itsy ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಮ್ಮ ಮಾಲಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೋಸ್ಕರ ಅಂತಂತ. ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ವಾಸ್ ಶಾಕ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಭತ್ತ ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಭತ್ತನ ಅಕ್ಕಿಯಿಂದ ಹಿಂಗೆ ತೆಗೆದು ಬಿಸಾಕೋದನ್ನು, ಇಟ್ ವಾಸ್ ಫಾರ್ ಸೇಲ್.
ದಟ್ ಟು ಆಫ್ ಕಲರ್ಫುಲ್. ಆಮೇಲೆ ಈ ಹುರಿ ಅಂತ ಕಟ್ತೀವಲ್ಲ ಹಗ್ಗ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾ ಹಿಂಗ್ ತೆಗೆದು ಬಿಸಾಕದನ್ನ, ದಟ್ ವಾಸ್ ಇನ್ ದ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಫಾರ್ ಸೇಲ್. ಇಂಥ ಸಣ್ಣದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ನಾಳೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಹೇಗೆ ಅನಿಸ್ತು? ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಆರ್ ಇನ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಸಮಥಿಂಗ್. ಎಸ್, ಶಿ ವಾಸ್ ಇನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇನ್ ಅರೆನಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹೌ ಡಿಡ್ ಯು ಕಮ್ ಟು ನೋ ದಟ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಅ ಟುಮಾರೋಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್? ಇದು ನಾಳೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್, ಈ ಭತ್ತ ನಾಳೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಈ ಹುರಿ ನಾಳೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆರ್ ಯು ಗೆಟಿಂಗ್ ಮೈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹಿಯರ್? ಸೊ ಹೌ ಕಮ್ ದಿಸ್ Itsy Bitsy? So these tiny things, how did you get that idea that it will become tomorrow's market? So it's a very interesting question. ನಾವು ಅಷ್ಟೊಂದು ಡೀಪಾಗಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಭತ್ತನ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ವಾಟ್ ವಿ ರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ವಾಸ್ somebody in Mumbai, they would have never seen ಭತ್ತ. ರೈಟ್, ನೀವು ಭತ್ತದ ಜೊತೆನೇ ಜೀವನ ಮಾಡಿರೋರು, ನಿಮಗೆ ಅದು ಇಟ್ಸ್ ಎ ಕಾಮನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಪ್ರಾಬ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೂ ಒಂದು ಪ್ಯಾಕೆಟು ಸೇಲ್ ಆಗಿರಲ್ಲ. So obviously we look at the modern lifestyle and see what all the children might need for their school projects. So in the metro cities, obviously bhatta it's a big seller for us. Sand also, Mumbai nal sand sigadilla, so now sand bags martivi. So definitely we have studied the requirement of children activities, school projects. So that's what even in child project ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ತಲೆಗೆ ಬರೋದು ಏನೋ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋ ಅಂತ ಮಕ್ಕಳದಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ದ ಟೈನಿಯೆಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇನ್ ದಟ್. I should thank her team of product development guys who have thought about that. Definitely a woman is always behind the success. But ಅದನ್ನ ನೀವು ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದಾರಲ್ಲ, ನಿಮಗೂ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. But I really loved the idea. The thank you. first time ಒಳಗಡೆ ಹೋದಾಗ, yes, I should go here again and again. ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಕಲ್ ಬಿಸಾಕೋದು ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಮ್ಮ. Thank you. Thanks. ಹೇಳಿ. ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾನೇ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಸೊ ಹೌ ಡು ಯು ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಯುವರ್ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸರ್ಸ್? ಮನಿ. ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲ ದುಡ್ಡಿಲ್ದೇನು ತುಂಬಾ ಜನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇಟ್ಸಿ ಬಿಟ್ಸಿ ಗ್ರೂ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕಲಿ, ಅವರೇ ಖುಷಿಯಿಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಜನ But now it's all money. Now I think what motivates is it's become a livelihood. You can't blame them. They make their living through. That's a profession now. I think in last 2 years that's all changed. There are still one or two people who do it. Few people who do it, Very for few, love, very but few. very few. Very. ಇವಾಗ ನಾವೇ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ನೀವು ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸರ್ ಆಗಿದ್ರೆ ನೀವು ಆನ್ ದ ಸ್ಪಾಟ್ ರೀಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಾನು ವಿ ಪೇ ದೆಮ್ 500 rupees. ಸೊ ಆನ್ ದ ಸ್ಪಾಟ್ ರೀಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, 500 rupees ಗಿಫ್ಟ್ ವೋಚರ್ ತಗೊಂಡು. That is a quick way of reaching to thousands of people. ಒಬ್ರೊಬ್ರಿಗೆ 1000 ಇದ್ರು, ಆ 1000 ಜನನ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮೈಕ್ರೋ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸರ್ಸ್, ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸರ್ಸ್ ಇಬ್ರು ಇರ್ತಾರೆ. ವಿ ಯೂಸ್ ಬೋತ್. ಪ್ರೊಫೆಷನ್, ಹೆಲ್ತ್ ಮತ್ತೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹೇಗೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದಾ? ಬಿಕಾಸ್ ನಾನು ಡಾಕ್ಟ್ರು. ಮಗಂಗೆ ಓದಿಸ್ಬೇಕಾರೆ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಹೌದು. ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಗನ ಕಡೆನೇ ಗಮನ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೇಗೆ ಒಂದು ಸಜೆಷನ್ ಕೊಡ್ಬೋದು? ಇಲ್ಲ, ಐ ಥಿಂಕ್ ವಿ ವಿಮೆನ್ ಆಲ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಗಿಲ್ಟ್ ಟ್ರಿಪ್ಸ್. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಐ ಥಿಂಕ್ ಹರೀಶ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಸಪೋರ್ಟಿವ್. ನನಗೆ ತುಂಬ ಇಲ್ಲೇರೆ ನನಗೆ ಅವ್ರು ವಾಟ್ ಎವರ್ ಎಷ್ಟೇ ಬ್ಯುಸಿ ಇರಲಿ, ದೇರ್ ವರ್ ಸರ್ಟನ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಐ ವುಡ್ ನಾಟ್ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಆನ್. ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳದ್ದು ಮೇಜರ್ ಮೈಲ್ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಐ ವುಡ್ ನಾಟ್ ಗೋ ವಾಟ್ ಎವರ್, ಈವನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಶೋ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಐ ವುಡ್ ನಾಟ್ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ಟುಮಾರೋ ಐ ನ್ಯೂ ಐ ವುಡ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ದ ಗಿಲ್ಟ್ ಟ್ರಿಪ್. So now I am happy they're all independent, they don't need us anymore, atara. But if I had to do something, he would stay back and work. So I think somewhere a supportive family is very, very important. Juggling is a part of the thing until the kids grow up.
ನಾವು ಬಂದಾಗ ದಟ್ ವಾಸ್ ದ ಟೈಮ್ ವೆನ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ಕಿಡ್ಸ್ ವರ್ ವೆರಿ ಯಂಗ್. ಇಟ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್. ಡೇ ಒನ್ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಟು ಗೋ. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಿಂದ ಬಂದ್ವಿ. ದೇ ವಾಸ್ ನೋ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಇಂದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಹೋದ್ವಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅವರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸು ಸೆಟಪ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿನ. ವಿ ಜಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಟು ಗೋ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಟು ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ. ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬೇಗ ಹೋಗಿ ರಾತ್ರಿ ವಿ ಯೂಸ್ ಟು ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಲೇಟ್. ಸೊ I think yes, till they grow up, those juggling has to be there. But important things na, I didn't compromise. I didn't want to look back later and say, feel guilty about that. Yeah. So it's. I think time is not supporting. Sorry, Vikas. Final question to both. Is there anything you would like to add that we have not covered or we have not discussed yet? ನಿಮ್ಮ ಥಾಟಲ್ಲಿ ಏನೋ ಇದು ನಾವು ಅದನ್ನು ಕೇಳಿದೆ ಇದು ಕೇಳಲೇ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಾದರೂ ಇದೆಯಾ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫೈನಲ್ ಕ್ವಶನ್. ಎಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ಎಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ. ಐ ಥಿಂಕ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕವರ್ಡ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ಪ್ರಿಟಿ ಮಚ್. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಹೌದು. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ಏನಾದರೂ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಏನಾದ್ರು ಮೆಸೇಜ್ ಏನಾದ್ರು ಕೊಡಬಹುದು. ನೀವು ಆವಾಗಲೇ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ನಮ್ಮ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಅಂತ. ನಂಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಆ ವರ್ಡ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್. ಸೊ ಯೂಶುವಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮನ್ ಥಿಂಕ್ every place has their business place, but you heartily said nam Shimoga. It's a very decision of the heart. Yeah. So ಆ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಶಿವಮೊಗ್ಗಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಅಥವಾ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಥಾಟ್ ನಾವು ಇಷ್ಟೊತ್ತವರೆಗೂ ಏನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡದೇ ಇರೋದು ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇರಬಹುದಾ? I think people of Shimoga are very I think very hardworking, very focused. Obviously the government has not been very supportive because we keep going to China. We see cities, small villages transforming to, very high-tech cities. Like we've been to Hangzhou, we've been going there for the last 15 years. We see Hangzhou from a small village to very, very high-tech city transformation. So when I see a city like Shimoga, I think the political will is not there, so the transformation is very slow. I think people should take control. People should change the city. I don't think nobody else is going to do it. Definitely a lot of talent is there, a lot of hunger is there. It is just that we don't see that huge transformation. Yeah, the organization is doing commendable work. Yeah, great work. Commendable Amazing work. Seriously. Yeah. ನೀವು ಇವತ್ತು ಹೇಳಿದಾಗ ಅನ್ನಿಸ್ತು, ಐ ಮೀನ್ ವಾಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಯು ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಅ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ. ನಿಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೂಡ ವಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮೇಡಮ್. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ JCIನಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಡಿಸೈನ್ ಆಗಿದೆ. ರೀಚ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಇಟ್ಸಿ ಬಿಟ್ಸಿ ಈ ಥರದ್ದು ಒಂದು ಏನಾದ್ರು ಬ್ರ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅನ್ ಹ್ಯೂಜ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್. ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಜೊತೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಟೈಅಪ್ ಥರ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೀವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಯಾರ್ದೋ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ನಿಗೆ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಯೇಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಒಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಂತ ಒಬ್ಬರು ಕ್ರಿಯೇಟರ್. ಶಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಅನ್ Instagram ಪೇಜ್. She is running workshops from Itsy Bitsy. She is earning. So this is not a direct business. Idu Itsy Bitsy impact. ನಾನು ಅವಾಗಲೇ ಸಕ್ಸಸ್ ಸ್ಟೋರಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎ ಸಕ್ಸಸ್ ಸ್ಟೋರಿ. ಒಬ್ಬ ಲೇಡಿ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ಬೈ ಮಾಡೋದಲ್ಲದೆ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಅಲ್ಲೇ Itsy Bitsy ಸ್ಟೋರಲ್ಲೇ, ಬೇರೆ ಏನು ಪ್ಲೇಸ್ ಯಾವುದೋ ಹುಡುಕಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ತೊಗೊಂಡು ಬಾಡಿಗೆ ಮಾಡಿ ಅದೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇರೋದು Itsy Bitsy ಇಂದ. ಹ್ಯೂಜ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಸರ್, ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ತುಂಬ. ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಫಸ್ಟ್ ಹೇಳಿದೆ ಸರಳ ಸಜ್ಜನಿಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಹಂಬಲ್ ಅನ್ನೋ ವರ್ಡ್ ಸೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅವರ ಪ್ರೊಫೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರು ಸ್ಟೋರ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಅವ್ರ ಶಾಪ್ ಮೀಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಫೋಟೋ ಇದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹರೀಶ್ ಸರ್. ಹಿ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಪರ್ಸನ್ ಟು ಸಿಟ್ ಆನ್ ಈಸ್ ನೀಸ್. ದಟ್ ಹಂಬಲ್ನೆಸ್ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪರ್ಸನಲ್ಲಿ ವಿ ಕಾಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್. ಹೌ ಕೇಮ್ ದಿಸ್ ಸರ್? ಕಾಲ್ ನೋವ್ತಾ ಇತ್ತು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಅದು ಆ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಆ ಫೋಟೋ. ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿಕ್ ಬರಲ್ಲ ನಿಮಗೆ.
ರಿಯಲಿ ಇಟ್ಸ್ ಮೈ ಫ್ರಮ್ ಬಾಟಮ್ ಆಫ್ ಮೈ ಹಾರ್ಟ್. ನಿಜವಾಗ್ಲು ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ತುಂಬ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ಸ್ ನೋಡಿದಾಗ ವಿ ಕಾಂಟ್ ಗೆಟ್ ದಟ್ ಸಚ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಫೋಟೋಸ್. ಒಬ್ರು ಮೊಣಕಾಲಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಟೀಮ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಗ್ರೇಟ್ ಸರ್. ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ? We've always believed that we have to be part of the team. I don't think we want to be separate, or otherwise we won't have that closeness, communication. So avella iradilla. So I think everybody is same. We all work for a living. I don't see any special about anything. And our mentors in Australia have taught us a very simple living. Clean, sir. Yeah. So hangagi I think we enjoy that. ಸೂಪರ್ ಸರ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಒನ್ ಮೋರ್ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್. We also have goodie bags. Goodies. Itsy Bitsy ಕಡೆಯಿಂದ ಹರೀಶ್ ಸರ್ ಅಂಡ್ ರಶ್ಮಿ ಮೇಡಮ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ಸ್ಗೂ goodie bag is there. Please collect. ಎಲ್ಲರೂ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಇನ್ಸ್ಟಾ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಇದ್ರೆ ಹಾಕಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಟ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಿ. Okay, fine. It's a conclusion part. Thank you, Harish sir and Rashmi madam, for your insightful contribution to today's discussion. Really, it was a very ತುಂಬ ಖುಷಿ ಅನ್ನಿಸ್ತು. This is my second Fireside Chat hosting. I thank JCI Shivamogga Malnad. ನಿಮ್ಮ ಅನುಭವ ಮತ್ತು ಆಲೋಚನೆಗಳು ನಮಗೆ ತುಂಬ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಸರ್. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನೀವು ಹೇಳಿದ ಮಾತುಗಳು, ಹಂಬಲ್ನೆಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲರೂ ಒಬ್ಬ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ನಿಮ್ಮ ಥಾಟ್. ನಾವು ಆಟೋಮೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಅಥವಾ ರೂರಲ್ ಪೀಪಲ್ಗೆ ನಾವೆಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಕೊಡೋದು ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾರೆ, ಯಾರು ಕೊಡ್ತಾರೆ? ಸೊ ಈ ಥರದ ಥಾಟ್ಸ್ ತುಂಬ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪರ್ಪಸ್ಗೆ ಬರೋದು ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಇವತ್ತು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನ ಒಳ್ಳೆ ಹೋಸ್ಟ್ನ ಗೆಸ್ಟ್ನ ನಾವು ಹೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಟು ಘನ್ಶ್ಯಾಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೀಮ್. ಟು ಅವರ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ತುಂಬ ಇನ್ಸೈಟ್ಫುಲ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದಿದೆ. ಒಂದೊಂದು ವರ್ಡ್ಸ್ ಅವರ ಮೈಂಡ್ ಥಾಟ್ಸ್ ಏನಿತ್ತು ನಾವು ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿರೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಯು ಆಸ್ಡ್. Your engagement has made this discussion even more meaningful. Thank you very much, audience. As we conclude, I would like to leave you with a final thought. Let noble thoughts come from everywhere. The only way to do great work is love what you do. This is the motto Very of true, Itsy Bitsy. 100%, I think thank you very much for this wonderful session. From my side, thank you HGF Santosh Kumar sir, President JCI Shivamogga Malnad, for providing me this wonderful opportunity to host this such a wonderful Fireside Chat with cute naughty couples. Project Chairman JFM Ghanshyam Girmaji. I would also like to thank all the LGB members and our past presidents for making the panel discussion a successful event. Thank you one and all. Over to Santosh. And appreciate the way you asked questions and conducted the event as well. Well done. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. I'm really blessed. Thanks Ghanshyam. ನಂಜುಂಡ ಅವ್ರಿಗೆ, ಸಂತೋಷ್ ಅವ್ರಿಗೆ, ಘನ್ಶ್ಯಾಮ್, Yeah. and your organization, all the past presidents and a wonderful audience. Thank you. Thank you.